pessoal. Não live de ASMR, só pra vocês ficarem ouvindo eu comer minha maçãzinha. Deixa eu lavar minha mãozinha, já volto aí. Vai comprar. Leandro Neves virou Prime. Fala ai meus tremer, dólar voando, faz o L, é abóbora no Natal agora. Boa noite, pessoal. O dólar não subiu para os consumidores, né? Nordestino que fez o L, mas pouquíssimos nordestinos fizeram L, cara. Foi mais a galera daqui mesmo que fez o L. Nordestino não tem culpa não, porque é a mesma coisa que você culpar, porra, o analfabeto. Os caras não têm acesso à informação. Ceifa 333x virou Prime. L.
Valeu, Ceifa. Porém, o Banco Central só entra na jogada quando a guerra ou alguma coisa que influencia. Ô, Tito, tu era membro, hein? A AMD junto com o PlayStation fazendo tecnologia de machine learning. A tecnologia para a próxima geração. Pô, imagina como é que vai ser foda. Pior que os caras da Sony enganou a gente mesmo, né, cara? Agora apareceu aquele filho da puta lá pra falar, não, galera, calma, porra. É RDNA 2,5. React, mamãe falei me chamando de Bobson. Que é Bobson? E quem é a mamãe falei? Quem é a mamãe falei? É aquele youtuber que faz vídeo indo na escola? Derequim virou praia. Renovagem. Já que não está jogando aquele lixo de metapor, está melhor? É sudoeste uma gripezinha. Faz o L Baltar Rodrigues dólar 6,93. Estamos fudidos já era. Não, pior é eu que tenho uma dívida pra pagar, né? 7 enviou. Dólar sobe e o velho já abre live. Mercenário. Valeu, Giovanni. 30 meses, cara. Baron nunca vai O investir na Varne virou computação meme. quântica. Salve Berou 30 meses. Faz o L aí vagabundos dólar a 6,30. Tem empresa que subiu 800% nesse mês. Não, eu nem tô sabendo dessa porra de computação quântica. Quem é? Que porra é essa? Bobson significa que é um cidadão brasileiro comum default. QI 83, limitado sem identidade. E que joga no Tigrinho. Ah. Nando Moura agora diz que o Lula tem que. Tem que o quê? Ir pra cadeia no Fátima Twitter. 143 virou praia. Boa noite, Mas o Berou. Nando Moura me bloqueou, cara. Não consigo ver nada. Como tá minha dívida com a XP? Eu não tô nem vendo, cara. Eu vou deixar essa porra pra lá e torcer que alguém salve o Brasil. Pior que nem na justiça eu entrei, porque cobraram caro pra caralho. Eu não sei se entendeu que é. Todo mundo querendo ganhar dinheiro em cima de mim. O nome do vídeo é Ataques Extremistas de Esquerda. Aí tem o que, irmão? Ataques Extremistas de Esquerda. Deixa eu ver isso. Nothing, man. Nothing, man. Isso aqui? Pão de salsicha. Essa aqui que a mamãe falei? Essa danada aqui? Ela que a mamãe falei? Da alocação dos brinquedos, enfim. E aí com todas as notas fiscais, bonitinho. Pode passar rapidinho, ó. As crianças pintam. E as crianças pintaram bonitinho. Eu falei, ixi, vai ser uma. Caralho, imagina que merda. Tu vai dar presente pras crianças.
Aí vem um filho da puta ficar cobrando nota fiscal, né? Vai tomar no cu, cara. Caralho. Não, cadê a nota? Cadê a nota dessa porra? Caraca, essa mamãe falei, hein? Não conhecia esse canal dela aqui, não. Resposta a ataques extremistas de esquerda. 54. Não, falando sério, eu vi uns conteúdos dela, achei ela bem inteligente, né? A gente discorda nesse ponto, mas achei ela uma pessoa bem educada, ela não é lacradora nem nada do tipo, então acho que vai ser uma coisa bem de boa, não sei, vamos ver. Alan Apolinário mandou R$10. Reage ao vídeo do Sentinelle. Reagi, tá? Inclusive no meu canal. Ah, não, hoje a gente soltou o corte do É Verdade, mas já reagi, eu reagi ontem, inclusive. Provavelmente Isso aqui é o quê? Talk show da MBL? É o que essa porra? É um programa do MBL isso aqui? Programa diário de fofocas do MBL? Mas esse maluco aqui, né? Aquele deputado que perdeu o mandato porque comeu a ucraniana na guerra? Foi deportado? É esse cara, não é? Que aí virou inimigo do Nando Moura, não é esse cara? Ah, mamãe falei é ele, não é menina não, mano. Pastor Safadão enviou. Pauta! Eu comprei Bitcoin ano passado e ao longo desse ano todo, meu irmão. Eu tô rindo com esse dólar. Faz um L. O nome disso que tá acontecendo agora é justiça. Bitcoin do caralho. Tamo fazendo donation em Bitcoin aí, nem isso tu consegue fazer. Igual o Chad queria me transferir Bitcoin. Eu falei, Bitcoin é o caralho, eu quero em real. Eu quero em dólar, pô. Bitcoin, enfia essa porra na bunda. Aí ele, não, em real não. Eu falei, pô, tu quer me dar o Bitcoin, mas não quer me dar o meu dólar? Ele, não, eu te dou Bitcoin. Eu falei, Bitcoin eu não quero, não. Quem tem Bitcoin mora com a mãe. Invista em BCT e CBD enviou. Salve Baltar, tenho R$500 mil aqui. Com esses $12 mil, quais ações americanas você me recomenda comprar? Não faço ideia, cara. O Lorde Vinheteiro perdeu a senha do pendrive com 4 bitcoins, uns R$2 milhões. a gente vai sair amanhã. Ah, amanhã não. Vai ser acho que depois de amanhã, né? Porque amanhã vai ser o recorte do debate. David mandou 54,90. Mas vem cá, o meu mãe falei, ele não foi expulso do cenário político? Ele tá de terno, cara. Ele não foi extirpado da parada? É pra demonstrar seriedade, né? Pô, quem é que vai ouvir um cara que faz live com sono e de pijama? Ele vai ser candidato em 2026? Eu voto no Mamãe Falei. Eu voto nele. Ele vai ser vice do Bolsonaro. R$30, olha só, o Pimbaço Vintage Culture, em uma entrevista no Flow, falou algo certo. Os mais diversos gêneros musicais têm feito músicas para serem virais e as empresas de streaming incentivam a criação de músicas virais. É verdade, isso é verdade. Yuri Andrei mandou R$10. Arthur, Ah, aquela porra ali que ele tá no grupo dele de futebol. como é que ninguém Falando está merda. falando sobre o... Ó. Com certeza ele tá falando daquela menina que saiu dali, a Mamãe Falei.
Certamente ele tá falando dela. Trânsito caótico e insuportável de São Paulo. Só domingo que é menos mal. Piorou demais de uns 2 anos pra cá. Até Comente. domingo, cara. Eu vim pra cá no domingo, que a gente veio fazer um negócio da banda aqui. Trânsito pra ir, trânsito pra voltar. O trânsito tá insuportável. Enquanto a gente não rever plano diretor, irmão, esquece. Esquece. Pessoal, atualizei a lista de pimbas, não mandem mais nada. S mandou R$10. Arthur, segundo o Nando, a solução para o Brasil não é nem políticos de esquerda, nem os bolsonaristas e nem o MBL. A solução é ficar reclamando em casa. Agora voltou a usar seus áudios e tal. Abraço, mano. Pois é, tamo junto. Não, mas o... Caralho, o que que aconteceu, cara? Por que que o Nando Moura ficou puto com o MBL? Me diz. Eu quero entender. Não é possível, cara. Caralho, o que que o Nando Moura quer? Maluco chato, cara. Parece uma criança gorda reclamando de tudo. Ah, pra puta que o pariu, porra. Chato pra caralho. Foi o quê? Eu sei que eles brigaram, mas já até esqueci por quê. Ah, é, ele reclamou da logo do MBL. Os caras trocaram a logo, né? Aí ele falou assim, ridículo essa logo satânica com símbolo de Satã. Condena a mamãe falei ao inferno, todos os membros do MBL. Ele condenou geral ao inferno por causa da porra da logo, cara. Caralho, cara maluco. Condenou as 7 camadas. Aí começou a falar mal de todo mundo, né? Do MBL. Mas ele tá orando pelos caras? Tá, né? Tá orando? Alguém sabe se ele tá orando? Não, disse que ia ajudar a pagar o advogado do professor. Do professor da Wilker Leôncio? Recebi um e-mail dele, ele falou que não deixou de orar por eles. É, mas o mamãe falei é ateu. Baltar reage, enviou. Baltar reage ao vídeo do Mamefal. Um dia com o Mamefalei. O cara é vagabundo nato. KKKK tem o Luigi reagindo, TBM. O Nando não é que ele voltou usando, ele sempre usou, ele nunca deixou de usar. Como se ninguém... E aqui, tem eu aqui no mamãe falei, mano. Uma coisa que jamais foi vista. Victor Hugo Forganes mandou R$10. Arthur, reage o corte do Redcast entre as... Caralho, esse microfone aqui da mamãe falei é cara mano. Não tem dinheiro pra comprar essa porra, não. Tem dinheiro pra comprar essa porra, não. Baltar detona MBL Nando Moura. Falou mal de vocês ontem. Não é... Caralho, ó, o Chad é um filho da puta, né? Que eu falei de mal? Caralho, Baltar detona MBL Nando Moura. Eu não falei nada. Porra. É o mesmo vídeo que você mostrou falando do Kim. Seria interessante você reagir porque ele detonou o MBL. Ah, então põe aí, vamos reagir agora. Vai, põe aí. Vamos lá, deixa eu quero procurar. Baltar detona MBL e Nando Moura. Porra, o MBL tem conteúdo infinito, né, cara? Todo mundo fala merda dele. Aquele canal dele só tem byte, tá parecendo o pagode da ofensa, aquela porra. Nossa, 12 minutos é foda, hein? Que isso, mamãe falei? Mamãe falei tá sem tempo, mano. Você já foi expulso já da porra do... Porra, quer meter essa? Não tem nem trabalho mais, mamãe falei, porra. Dinastia 73 virou praia. Valeu, Dinastia. Nunca tive nada contra os caras do MBL. Não tô ouvindo. Eu não gostava muito do Renan. Achava que o Renan era meio 7. Mas era uma coisa que eu, tipo assim, não gostava. Achava um jeito de falar, achava, pô, tem uma coisa aí que não bate. E esse cara? Como a mãe falei, eu gostei. E ela, porra é essa, mano? Ó, mamãe falei. Na hora de botar os caras pra me mandar vender curso de inteligência artificial junto com ele lá, ele sabe quem eu sou, né? Aí mete essa. Né? Tá vendo como é que a gente pega?
gostava e eu quem ia Baltar. Eu sei, mas quem que é esse cara? Não tenho a mínima ideia. Ele tá- Jogou aonde esse Baltar? Rodrigo Deixa eu Baltar. ver quem que é. Vai falando. gostava também. Só que eu fiquei puto com essa porra da última eleição. Puto, naquilo ali eu fiquei puto, cara. Mano, mas tipo assim, parece que os caras não quiseram esperar a vez deles que ia chegar. Tipo assim, tu duvida que a vez do Nicolas Ferreira vai chegar? Não. Vai chegar. Uma hora ele vai chegar. Uma hora ele vai ser, sei lá, o senador, até presidente se demole. O nego vai votar nele. E poderia ter sido o Kim também. Né? Mas, tipo assim, eu não concordo com o que o Paulo... Eu lembro que o Kim falou que o Paulo Guedes ia taxar o Pix. Não concordo que o Paulo Guedes vai taxar o Pix. Beleza, também não concordo. Mas o Bolsonaro fez não sei o quê. Beleza, fez merda. Mas o Flávio fez rachadinha. Fez. Mas não sei o quê. Isso aí também. Mas a lista de traições. Também. Botou não sei o que, alas na PGR. Mas é melhor que o Lula. Tá bom, Eu entendi. Então eu entendi, já entendi tudo, já entendi. Você é um passapanista do mito, entendi. É melhor que o Lula. Se ele é melhor que o Lula, como é que ele devolveu o poder ao Lula? Só porque ele colocou o Cássio Nunes no STF que devolveu a elegibilidade do Lula? Então assim, então você é burro, cara. Você é Bobson. Não, você que fez o... Você que ficou pregando o voto nulo, cara. Caralho. Aí a culpa é do cara do STF? Pastor Bitcoin enviou. Então, Baltar, Bitcoin não é nada? Vocês acham que eu não tenho nem R$1.000 em Bitcoin? Se vocês soubessem quanto eu tenho, chorariam. Toma essa mixaria pra ver o quanto o real vale. Manda mais aí, cara. Tá mandando muito pouco. Você é o tipo de pessoa que gosta de raciocínios simplificados. Não é só melhor que o Lula. Você faz parte do tipo de raciocínio político mais antigo e burro que tem. Já que o outro é pior, não fale dos meus erros. É ridículo isso, cara. É ridículo isso. Vai lá. Nossa, que bosta. Assim, eles perderam uma parte do eleitorado que não, cara, ele não vai esquecer dessa porra. Se ele tivesse uma chance aí de aparecer um mamãe falei contra um filho da puta velho, raposa velha aí, eu vou mamãe falei, foda-se. Eu quero que vai fazer merda, vai chegar com uma perna porta soco na cara, então eu voto nele. Porque pra ficar a mesma merda de sempre, eu prefiro votar num cara Pausa aqui. O Bolsonaro chegou pé na porta, soco na cara, mano. Sério, você é burro a esse nível, mano? Não falei isso, mamãe falei. Você que tá falando, cara. Que coisa idiota, velho. Que isso, cara? Mas que revolta do mamãe falei. Não tô no teu grupo não, mamãe falei. Não dá nem tentar vontade mais responder. Alguma coisa nova. Põe no ver se dois aí. Eu tô falando uma coisa e ele tá respondendo outra, porra. Gananciosos de... Vezes 2. Não, você acabou de falar. Se a gente acabou de perder uma parte do eleitorado, como é que a gente foi ganancioso? Vocês fizeram uma estratégia burra. Tá com envio. Boa noite, VC tá melhorzinho da gripe. Desculpa se você já respondeu, pois cheguei agora. Tô melhorando, meu BR. Tamo junto. Olha lá. Vamos pedir impeachment do Bolsonaro, vamos ser... Me fudeu, filha da puta. É uma série de coisas, Eles vão falar de todos os erros do Bolsonaro. Você viu o debate do... Caralho, que isso, cara? Superman, chatinho, é muito bonito, ele me ofende. Superman é shed, né, velho? Foda, mas aí... Enfim, tem uma série de coisas que eles vão citar, não só horas da PGR, não é só... Pois eles vão citar coisas que a gente não sabe também. Então pronto, então assume que você é burro. Que isso, cara? Meu caralho, que violência, eu falei. Caralho. Porra é essa, cara? Então, todos eles vão estar cagados do Bolsonaro, vai falar que o Bolsonaro não é controlador, vai falar que o Bolsonaro trai as pessoas, e realmente todo mundo que apoia o Bolsonaro acaba se fodendo, que o Bolsonaro traiu o povo lá, o pessoal dos quartel e tudo mais, tudo bem. Depois a gente vai falar dessa porra é sinistro mesmo. Né? Só uma coisa, pausa aqui. O Pegue Minha Chibata mandou 10 reais. Baltar é o Bobson que caiu no golpe da XP. Isso explica muita coisa. Vai, continua aí. Acima disso tudo, é que o bolsonarismo agiu contra o MBL. Eu não sei o que aconteceu. Agiu pesado. Então você é burro, você não sabe. Ele acabou dando gente. Que isso, cara? Caralho. Então se eu não sei física quântica, eu sou burro. Porque eu não sei física quântica, eu não parei pra estudar e sou burro. Caralho. Meu Deus do céu, cara. Vou lembrar disso aí quando se candidatar a presidente, tá, mamãe? Falei. Ele queria boicotar o filme dele. Não é isso, isso é uma das coisas. Foram atrás de uma denúncia, entendeu? E foram lá na sede do MBL, prenderam tudo. Aí eu sei que teve uma porra dessa. Mas qual era a denúncia? A denúncia é que a Polícia Federal tava investigando desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, origem ilícita e tal. E, mano, tiveram todas as contas dos caras. Tipo, se tivesse isso errado, pausa aqui. Não foi a Polícia Federal. Na verdade, foi o Ministério Público através de um promotor bolsonarista. Que depois a justiça falou que o cara tava errado. Vai lá. Pô, mas o Chad não é burro, né? Eu sou burro. Eu que nem sei sou burro. Aí o Chad falou uma merda lá que foi a Polícia Federal. O Chad é tranquilo. Não, o Chad é Chad. Chad é Chad. Tá vendo como é que é foda?
não ia ter mais movimento, iam caçar os dias e vai estar errado, é fácil no Brasil. Porra, tu não sabe nem como fazer pra estar certo. Cara, pois é, eu comecei a receber o dinheiro nessa conta nova da empresa que eu acabei esse ano. Aí eu cheguei na minha contadora e falei, pô, preciso pagar os impostos. Tá fudido. Aí ela começou, não, falta isso, mas tô pagando até agora, velho. Entendeu? Teve um ano que eu parcelei pra vários anos, me fudi também com essa porra. Pois é. Mas tipo assim, cara, então, é qualquer coisa. Então, o que eles falaram assim, meu, não dá pra você apoiar o Bolsonaro, que eu tiro o governo do Lula. Ah, eu tô achando, tá melhor, você tá achando bom? Tô achando maravilhoso. Sério mesmo, sério. O Lula, pelo menos, o que ele prometeu, ele tá cumprindo. Tá, ok. É verdade, ele falou que ia fazer tudo. Ele falou que ia gastar todo o dinheiro de passar pro teu público, que é muita gente, que os caras podem fazer uma coisa que vai ser, tipo assim, nem um político vai fazer nada por você, todo mundo sabe dessa porra. Mas o cara pode atrapalhar menos na sua vida. Total. Pois é, então, tipo assim, o Bolsonaro. Aí eu falo, não, mas quando foi R$10? Aí eles falam completamente a porra da pandemia. Mas, tipo assim, por que eu vou fazer as pessoas que me seguem ficar em cima do muro em relação a uma coisa que vai prejudicar diretamente eles? E foi isso que o MBL fez. Porque o público não dá bom pro público deles. A não ser que não a gente não ficou em cima do muro, cara. A gente desceu do muro dos dois lados. É isso que você não entende. Como assim desceu dos dois lados? O Wendel Natan enviou. Esse mamãe falei tá se doendo demais. Vai direto no você é burro. Pois é, desnecessário, desrespeitoso esse tal de mamãe falei. Desceu dos dois lados ele. A gente não ficou assim, eu não quero brigar com ninguém. Ao contrário, a gente desceu e brigou com os dois. É que o teu raciocínio de Bobson, cara... Caralho, mas foi burro, cara. Isso foi burro, uma estratégia burra, né, amigo? CBD, pra mim. BCT enviou. Esse pastor está muito snob. Pastor, pegue um pouco desse BTC e invista em BCT e CBD. O Nando Moura falou que a atitude do pastor é de filho da puta e arrombado. Oremos pelo pastor. Que isso, cara? Eu acho que a estratégia do MBL, politicamente falando, foi burra. Porque tem a esquerda, que é um monte de psicopata que nunca vai votar no MBL. Tem os patriotas, que também são um monte de psicopata, que ficaram putos com o MBL. E tem os MBLzistas, que é pouca gente. Eles vão ganhar o quê? Rola? Vão ganhar ali um vereadorzinho, uma porra de um deputado federal, que isso porque ganhou na época do Bolsonaro, na rabuda do Bolsonaro. Porque, se bem que o Kim conseguiu, né? O Kim continuou conseguindo. Mas eu acho que mais do que isso, cara, vai ser... Não sei, difícil. Eu acho que eles fizeram uma estratégia boa. Porque se eles tivessem ficado do lado do Bolsonaro, mas com divergências, que eu acho que seria o mais inteligente, seria melhor. Porque aí eles poderiam contar ainda com o voto dos patriotas. Mas agora eles contam com o voto só desse maníaco que segue ele, do Nando Moura. E o Nando Moura ainda tá fazendo um monte de gente ficar contra eles também. Pois é, igual ficaram com o Nunes. Por que podia votar no Nunes, fazer voto útil no Nunes, mas não podia fazer no Bolsonaro? Me explica essa porra, mamãe falei. Já que eu sou burro, fala. Né? Ou seja, foi filha da putice ou não foi filha da putice do MBL? Ah, somos limpinho. Ah, ok, beleza. Então vai ficar aí, vai ser enrabado dos dois lados. MBL aos poucos vai no limbo. Não sei não, mas acredito que, por exemplo, se tem, vamos supor, daqui a um tempo, mas o Nicolas, ele é muito novo, né? Então faltaria muito tempo. Mas imagina um Nicolas contra um Kim, ou contra o Mamãe Falei. Não tem a menor chance, o Mamãe Falei. Não tem a menor chance, cara, porque todos os patriotas estão com o Nicolas. Não adianta. Poderia estar com eles e com o Nicolas. Se ele estivesse do lado do Nicolas, talvez ele pudesse ser um presidente, porque vai chegar uma hora, cara, que o Brasil vai ficar sem candidato. Vai ficar sem candidato. E o que os caras fizeram, na minha opinião, do MBL, foi que eles tentaram pular a vez deles. Sacanismo enviou. O cara mandou o áudio que mandou num grupo de futebol, perdeu o cargo, e o burro é um cara que joga videogame e tá falando de política. Complicado isso daí, cara. Não, eu sou burro mesmo, ele tá cheio de dinheiro, pô.
Criticavam depois. Criticavam e depois apoiaram o Tarcísio. Pois é, cara. Caralho, é muito difícil hoje em dia, assim, você fazer esse tipo de coisa, porque vai ficar gravado eternamente, cara. Né? E essa molecada mais nova, assim, a galera não esquece, não. Pra mim, eles se queimaram sozinhos, por causa da ganância deles. Agora, tudo bem, tipo assim, Bolsonaro, filho da puta, não fez porra nenhuma. Botou aquelas tartarugas lá no STF. Foda mesmo, Mas ainda assim, o voto útil era no Bolsonaro. Não tem que negar, cara. Não adianta. Cara, tá completamente... Deixa eu ver aqui de novo o que ele falou. Já até esqueci, mas eu falei. Porque o público não tá bom pro público deles. A não ser que não A gente não ficou em cima do muro, cara. A gente desceu do muro dos dois lados. É isso que você... Desceu dos dois lados. A gente não ficou assim, eu não quero brigar com ninguém. Ao contrário, a gente desceu e brigou com os dois. É que o teu raciocínio de Bobson, cara, tá completamente apaixonado pelo Bolsonaro, então você não consegue enxergar as coisas. Mas ele colocou o Aras. Mas ele colocou o Cássio Nunes. Pô, não tô apaixonado pelo Bolsonaro, não, cara. Tô apaixonado pelo meu negócio, mamãe falei. Meu negócio que acabou, cara. Que eu tirava lá 30 mil no mês, agora eu tiro 1.000. E quando tiro 1.000? O cara quer comprar uma placa de vídeo aí, não pode. Caralho, quer comprar uma merda lá no AliExpress, não pode comprar. Quer comprar uma blusinha, não pode comprar uma blusinha. Quer comprar a porra da picanha que o filho da puta prometeu que ia ficar barato pra caralho, não pode mais. Vai tomar nesse teu cu, mamãe, falei. Mas ele colocou o André Mendonça. Mas ele aumentou o fundo. Foda-se, o PT é pior. Então você é o cara tão burro que o cara apertou aquele botão mais... É isso aí, cara. Não. Foda-se, o PT é pior. É isso aí. Não tem argumento contra isso. O Itiquim virou Prime. Para de assistir esse lixo battle. O argumento dele é me chamar de burro. Porra, eu falei, você já foi melhor que isso, hein? O PT é pior, acabou, o argumento acabou aí. Gabriel Oliveira enviou. Baltar Van Hatten fez o que você disse de não ir contra. Tu acha que um político bom e honesto como ele vai ser indicado por algo do Bozo? Entre Van Hatten é um petista. Bozo escolhia o PT. Van Halen e o petista. Aí eu não sei, mas aí, por exemplo, entre o Bolsonaro e o Van Halen, eu voto no Van Halen. Mas é difícil, cara. Porque as pessoas só enxergam Lula e Bolsonaro. Só vão enxergar Lula e Bolsonaro em muito tempo, cara. As pessoas não vão esquecer o Bolsonaro, cara. Não vão. O nego ainda acha que o Bolsonaro é a salvação pro universo. Por isso que eu falo, se viesse o Mamãe Falei e o Bolsonaro, eu voto no Mamãe Falei, que se foda. Eu confio mais no Mamãe Falei, que nunca me fudeu. Mas, o cara tá me chamando de burro, agora eu vou votar no mito. Eu ia votar no Mamãe Falei, mas agora eu voto no mito. Velho que tem que... Mas e o PT? E você caiu, porque você é burro. Vai lá. Não, eu caí não, eu votei no cara que perdeu, não adiantou nada, Mamãe Falei. Meu Deus do céu. Mamãe Falei tá puto, mané. Caralho, Mamãe Falei. Calma, cara. Você caiu, porque você é burro. Vai lá. Eu acho que o Bolsonaro era a melhor opção. Pois é, a gente fez. O Bolsonaro é uma merda. É uma merda. É um traidor. É um que abandona o povo. Mas, pelo menos uma coisa, teoricamente, né? Pode falar o que tu quiser, mas não é o Lula. É isso. Não é o Lula. Então, assim, por exemplo, ele não ia mexer na questão de liberdade da internet. Que o Lula quer. Pois é. Isso aí já é uma coisa. Não, pausa. Ih, vai falar que tentou calar o Danilo Gentili, quer ver? E o Júnior deu uma de Bobson também. Com o Bolsonaro no poder, cara, a regulação não ia vir via Congresso, ia vir via STF, como está vindo agora, porque mesmo fora do poder, os caras conseguem cruzar as linhas que o STF quer que eles cruzem para eles justificarem uma regulação de internet. Caralho. Mas aí é foda. Eu falei, quando você conversa com esses caras aí, eles vêm com várias paradas que estão lá nas entranhas da política brasileira.
Aí o cara fala uma porra dessa tua, caralho, beleza. Mas é o xadrez 4D. Eu preferia votar no Bolsonaro, que falou que não ia fazer. Se ele fizesse, eu ia falar assim, caralho, filho da puta, me enganou, mano. Me enganou. Mas o Lula falou que ia fazer, porra. Falou que ia fazer e tá fazendo. Você já viu algum perfil de esquerda que foi bloqueado no Twitter? Ou que foi desmonetizado algum canal de esquerda? Aliás, nem tem mais canal de direita no YouTube. Tu sumiu tudo. Nem aparece mais. Ele dá certo porque, por exemplo, a galera que fez o que quis na pandemia, o Bolsonaro não teve opção. Eles não foram lá denunciar a gente que tava fazendo festa na pandemia, o caralho, brincando de polícia. Foram, né? Pô, ridículo isso, como eu falei. Entendeu? Vai lá. Como era que o outro fazendo. Não, mas aí sabe que quando a gente fala isso, botou Haddad no... Tipo assim, entre um cara que fala assim, ó, eu vou te fuder. E o outro cara que fala assim, não vou te fuder não, cara, fica tranquilo. Eu prefiro no cara que tá falando, não, fica tranquilo, cara. Mesmo que ele me foda depois. Fala, não, o outro tem certeza que vai me fuder. Esse aqui eu não sei. Não sei qual é desse cara. O Bolsonaro fudeu nesses 4 anos. O Bolsonaro me fudeu nesses 4 anos? Pô, você tá maluco? Caralho, o Bolsonaro possibilitou meu negócio de várias formas. O Bolsonaro diminuiu o preço do videogame. Bolsonaro deixava vocês sonegador, filha da puta, aí comprar aquelas porra no AliExpress lá sem pagar imposto. Pô, o Bolsonaro foi muito bom, filho. O Bolsonaro possibilitou as SAFs nos clubes, possibilitou aí a Bet pra vocês fazerem aquela fezinha. No negócio. Quando você fala isso, ele fala assim, ia sim. Fala, cara, ia, mas por que não fez? Não, mas aí ele ia fazer. Ele, tipo assim, eles argumentam que isso ia acontecer, é o futuro do pretérito. É, entendeu? Não, mas ele iria, mas ele fosse. O tudo do pretérito. Agora pegou o mamãe falei, hein? Será que o mamãe falei sabe esse tempo verbal? Realmente, pra alguém buscar apoio, ele tinha que ter alguém do lado dele. Ele agiu como você está. Jamais esse pessoal pode ser cobrado por não apoiar. Mas será que foi ele? Veio dele? Ah, mas pode ter sido. Não, da minha avó. Pode ter sido que sim. Mas eu, o mínimo que eu poderia fazer é falar assim, galera, olha só. Bolsonaro, me fudeu, foi filho da puta, traiu os caras, foi botar na PGE, lista de traições do Nando Moura. Mas eu lavo minhas mãos. Vocês fazem o que vocês acham melhor. Não ficar, pô, não, o Lula e o Bolsonaro é a mesma coisa. Todo mundo vê que não é. Entendeu? Aí na hora de candidatar mamãe falei, vamos lá, mamãe falei pra governador, sei lá. O nego vai falar assim, mas é a mesma coisa que o Boulos. Teve essa piada aí do Kim, né? Quando o Kim, por que o governador Kim é a mesma coisa que o Boulos? Né? Então, tipo assim, os caras queimaram por conta, isso pra mim, por conta da ganância. Furlip virou pra ele. MBL ajudou o papai Lula a fazer o amor no dólar. Ajudou, né, cara? Mas pra eles, não sei se faz muita diferença isso. Deles, os caras viraram as costas pro público que seria o público deles. Né? Tipo assim, você não precisava ficar contra o Bolsonaro naquele momento, você só precisava discordar. Pausa aqui. Não, isso aí eu discordo. É igual. Puta que pariu. Cara, o teu raciocínio, você mesmo se contradiz. Se a gente é ganancioso, como é que a gente vai ficar contra o público que pode colocar a gente lá, mano? Porque vocês acharam que as pessoas iam ficar do lado de vocês, cara. Eu tô errado? Tô perguntando pra vocês. Tudo bem, o que ele tá dizendo faz sentido. Eles podem dizer assim, não, a gente não quer tá nem de um lado nem do outro. A gente tá aqui porque a gente não acredita em nenhum dos dois. Ok, mas aí quem é que vai votar neles? Tá igual o Nando Moura, mesma coisa que o Nando Moura fez. Só que o Nando Moura não precisa do voto de ninguém. O Nando Moura não é político. O Nando Moura, no dia seguinte que o Lula foi eleito, ele falou assim, tá aqui a solução pra você, a saída do Brasil ao aeroporto. Quer dizer, você tem que sair. Você tem que ficar longe da tua família, dos teus pais, de todos os teus amigos. Você sai. Ele não precisa sair, que ele ganha dólar. A saída pra você é o aeroporto, pra ele não, pô. Então é muito fácil. Para de ser Bobson, mano, vai.
O Nicolas fala, mas eu discordo disso. Ah, mas o Bolsonaro foi aquele debate do Nicolas com o Nando Moura. Nando Moura, mas e o Bolsonaro fez aquilo? Foda-se, eu não sou o Bolsonaro, eu discordo. Tá errado. Entendeu? Mas não é por isso que eu vou chegar e votar no Lula e o cara vai fazer. Tá bom, Ele vai continuar fudendo, né? E avisou aqui, avisou. Pois é. Então, cara. Eles têm mó ciúme do Nicolas, né, cara? O MBL, né? É porque até então eles tinham um maluco mais novo e mais bonzinho da política, né? Que era o Kim. Aí depois veio o Nicolas, tomou o lugar deles. Mas o Bolsonaro, uma coisa que eles têm razão é que o Bolsonaro perdeu pra ele mesmo, cara. Perdeu, né? O Bolsonaro perdeu pra ele mesmo. Onde que o Bolsonaro perdeu? Onde que ele perdeu votos? Os distritos e tudo mais. É. O Bolsonaro, quando o Bolsonaro entrou tanta gente com ele na rabuda dele, no rabo dele. Sim, total. O nego começou a brigar, e eu queria mandar, e o nego queria ser, não sei o que lá, se candidatar a porra lá da Câmara, presidência da Câmara. Aí o Eduardo Bolsonaro queria ser embaixador. Cara, todo mundo vai se raça, mas todo mundo querendo comer todo mundo. Caralho, todo mundo brigando, o Olavo falando, porra. Direita nunca governou, que pega, vira uma todo mundo da porra, carnaval, tipo porrada, tiro e bomba. O Bolsonaro jogou fora uma chance que talvez o Brasil não tenha de novo, cara. Não, e é onde o Bolsonaro perdeu os votos, cara. O Bolsonaro não ganhou nem na cidade de Juiz de Fora, onde ele tomou uma facada lá aqui. Pois é. Que é a cidade que ele visitou pra caralho. Mas aquelas urnas, caralho. Aí foi não, o Bolsonaro perdeu. O Bolsonaro perdeu. Não, perdeu, pô. Não, ele perdeu pra ele mesmo. Isso aí. Eu tenho certeza absoluta que ele perdeu. É só ter ele na Alphaville e tu vê por que ele perdeu, pô. Tudo bem que o Lula lá tinha... Você viu a denúncia da Jordãozinho? Tava certinho, tava fechado com o Lula, né, velho? Isso aí é foda. E a Jojo meteu a boca no trombone. Cara, tipo assim, você fazer o L, você tem isso. Os caras da Mind... Na minha área, você tem, pô. Na minha área você tem. Tipo assim, ninguém nunca chegou pra mim e falou assim, pô, para de apoiar o Bolsonaro. Mas eu já perdi coisas por apoiar o Bolsonaro. Gabriel Oliveira enviou. Baltar, se você acredita em, se atenha a isso. Política se constrói com o tempo. Eles são jovens. Lula tentou várias vezes e Bozo tá aí há 30 anos. Orlando Soares virou pra ele. Salve. Mas o negócio é que é o seguinte, né, cara? Eles conseguiram criar o partido deles? Se eles conseguem criar o partido, já é um pouco melhor, né? Porque pode ser que eles acabem caindo no esquecimento, né, cara? E se cair no esquecimento? Tu acha que nego não vai fazer de tudo pra tentar apagar eles de alguma forma? Tu acha que nego caçou Mamãe Falei por causa daquele áudio? Que ele falou que ia comer a loura lá na Ucrânia. Porra. É sacanagem, né? Nego nem lia, nego fala muito pior. Nego caçou ele por uma porrada de coisa que ele fez lá. Contra os caras, entendeu? Tu acredita que nego não vai fazer de tudo pra tentar apagar eles aí? Eu só achei que eles não foram... Tudo bem que eu acho que a verdade sempre é a melhor escolha. Só que como é que você vai ser eleito num país como o Brasil só com a verdade? É muito difícil, cara. Eu acho que a chance que o Bolsonaro teve, o Brasil não tem mais. É uma pena que foi o Bolsonaro. Né? É uma pena que foi o Bolsonaro. Podia ter sido um Enéas. É aquela porra do fundão. Eles não usaram um fundão também? Fundão partidário? Eu nem culpo essa porra, não. Eu só acho que isso aí é besteira também. Caralho, se eles não usarem, o nego vai usar e vai acabar com eles. É muito escroto, cara. Muito escroto. Fundão queria arrumar alguma porra pra bater neles. Cara, se não fosse outro, ia fazer tão bem. O Bolsonaro foi impedido de fazer o que ele queria. Não, eu também acho que sim. Saga de Gêmeos enviou. O papo de sou terceira via acaba no momento em que está no segundo turno e só tem duas opções. Não existe sou contra os dois. Se VC não apoia, um VC é automaticamente a favor do outro. Pois é. Aí tá agora aí, o dólar 6,30. Tá bom pra vocês? Tá bom pra alguém aí? Tá bom pra alguém? Pra mim não tá. Pra mim não tá. Eu tô sendo sincero com vocês.
Meu irmão é esquerdista e diz que o Lula é incrível. Bom, vamos lá. Recente, pô, eu falei até no meu canal na Amazon. A Amazon me chamou pra poder participar do Dia dos Namorados. Aí eles iam pagar uma parada e eu ia participar da live, ia fazer uma live com ele. Eu falei, não, beleza, fechamos tudo. Só que eu postei uma porra zoando o Lula no Instagram. Caralho, beleza, tipo assim, fechamos na sexta, no sábado, meu telefone tocando, pra não atendo o telefone, pode ligar à vontade. Aí, pô, tocando, eu falei, pô, peguei e atendi. Era a mulher da Amazon. Ela, Rodrigo, você que, pô, tô te ligando pra falar que a gente não vai poder colocar você pra participar da live do Dia dos Namorados. Eu falei, por quê? Ela, não, porque você postou uma coisa que envolve política, não sei o que lá, no Instagram, e esse não é o perfil de influenciador que a gente tá procurando, porque essas ordens, elas vêm lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles ficam vendo a gente que a gente tá fazendo, o cara da Amazon, nos Estados Unidos tá vendo que eu tô postando merda do Lula no Instagram. Ela, não, mas, ó, fica tranquilo, que a gente vai te pagar. Você só não precisa participar, a gente só não quer a tua cara na nossa live, falando mal do... Cara, isso aí foi foda mesmo, cara. Isso aí foi foda mesmo. Caralho, a mulher ligou insistentemente, cara, pra mim. Pra falar que não ia botar minha cara e ia me pagar. Eu recebi sem fazer nada. Recebi sem fazer nada. Do Lula, entendeu? Mas era uma tipo de live. Era uma live, era conjunta? Eu acho que era. Eu acho que era. Tipo assim, eles não queriam alguém que tivesse, segundo ela, que tivesse feito uma... Mamãe falei, ó, o tempo do mamãe falei é escasso pra caralho. Besteira. É isso? Vamos lá. Só um minutinho que eu estou redirecionando a live aqui. O que aconteceu? Tá vendo? Ele ignorou tudo. Assim é mole, pô. Quer ver? Acredito, o público dele deve... Ninguém deve estar falando, né? Porque o vídeo é muito grande. Né? Mas é quando você fala pros teus... Tico Fomes enviou. Baltar, o cara Gado. fala que o Lula e o Bolsonaro são a mesma pessoa e quer que os outros acreditem neles. O MBL e o Nando são pessoas desonestas e mentirosas. A verdadeira terceira via sou eu. Ciro Gomes, o mais preparado. Cara, a verdade é que pra esses caras aqui, cara, não tá vendo, não mude nada. Né? Eles, com o Lula sendo eleito, com o Bolsonaro eleito, eles perderam completamente a relevância. Com o PT voltando, eles poderiam tentar tomar a relevância ali de ser a principal voz divergente do Lula. Só que não aconteceu também. Essa caceta enviou. Quem esse arrombado pensa que é pra xingar o Battle de burro com essa cara que já viu 5.000 rolas? Vem sentar na minha Glock gulosa. Foi pra guerra se aproveitar e se fodeu bonito, cuzão. Vital enviou. Baltar, Corsair me fudeu, vou jogar fora meu WC por causa de um bracket AM4 que eles não querem me enviar, falando que não tem mais, nunca mais compro nada dessa marca desgraçada foda. Que isso, cara? Tenta comprar lá fora. Imprime 3D. Então agora eles estão aí, pô, só que eles estão com raiva, tá todo mundo com raiva deles, dos dois lados. Veio a eleição aí, nego cagou pra eles. Né? O Kim tava embaixo daquela retardadazinha lá. Qual é o nome daquela retardada? Qual é o nome daquela menina? Tabata. Tabata Amaral. Aí vai ficar elegendo vereador aí. Vereador não serve pra nada. No meu governo ia mandar prender todos os vereadores, filho. Todos iam diretamente pra cadeia. Eles odeiam mais a direita do que os esquerdistas. Cara, olha, eu não sei o que vai acontecer não com o Brasil, cara, mas eu gostaria de não estar devendo a XP. Só isso. Que eu ia poder ficar mais tranquilo. Só isso. O Wendel Natan enviou. Baltar, assiste o Alta Linguagem sobre a direita. Não sei nem o que é isso.
Pelufo underline virou Prime. Boa noite, Baltar. Obrigado pela indicação, Alder. O curso dele é ótimo. Usei teu link da Avenue também. Transformei meu I11 em estoques antes do dólar virar 6. Ana, mas pouquíssimas pessoas fizeram o que você fez, o Pelufo. Pouquíssimas. As pessoas preferiram comprar o curso do Nando Moura, saída do Brasil ao aeroporto. Fub 0 virou Prime. Rumo a R$10. Mestre do capitalismo. É, ele lançou aí, fez uma turnê e o caralho do Mestre do Capitalismo. Foi em todos os podcasts divulgar aquela porra. Última vez. Baltar! É que o nego não percebe, né, cara? Que porra é essa de Bobson? Mamãe, falei na minha época de escola, seria alvo preferencial da molecada. Seria só pescotapa, cuecão, montinho e voadora. Titã underline if 10 virou Prime. Toma o Prime. Tomara que o dólar chegue a 10 conto. Merecemos isso. Esse, quando eu vejo, só lembro da situação dele na guerra da Ucrânia. Porra, aquilo ali foi ridículo, né, cara? Caralho, eu não sei nem se eu teria coragem de botar a cara de novo na internet se eu tivesse feito uma merda daquela. Mas pelo menos pra mim, isso aí não seria o menor problema. Porque eu não falo aquelas porra. Primeiro que eu não falo nem no grupo de futebol. O futebol, filho, é só merda. O dia inteiro, só merda. Eu nem falo nada. Eu vou lá, boto minha faixa de capitão, comando meu time pra todas as vitórias no jogo, entro, mudo e saio calado. Só jogo. O cara burro demais. Mandar isso aleatoriamente em um grupo de pelado. Agora, a postura dele aqui foi estúpida, né? De superioridade. Primeiro que ele sempre faz isso, finge que não sabe quem são as pessoas. Igual ele fez com o Tiff. Ficava fingindo que não sabia quem era o Tiff, sendo que ele sabia quem era o Tiff. Né? E agora, na primeira parada que eu falei ali, que não tem como ele contra-argumentar contra essa porra, ele já vem com, burro, burro, burro. Desci do muro dos dois lados. Ok, né? Desci do muro dos dois lados. Bom, é isso aí. Mamãe falei tá com a vida ganha, cheia de dinheiro, comendo as ucraniana, fazendo tour de blonde. Eu tô aqui fudido, cara. Preciso ganhar Prime e membro aí no YouTube. E tipa. Lost Soul Aside. Caraca, por que essa menina se veste igual Hellraiser, cara? A questão é que para poder usar tem que mandar os documentos. Não tem documento, não usa. Eu não consigo entender isso. Lost Soul Aside. É esse aqui o trailer? Crozão enviou. Baltar, o MBL conseguiu eleger um número recorde nessa eleição. Eu sinceramente acho que eles foram honestos na sua decisão de se afastar do Bolsa e tancaram TD a situação. Levo fé neles. Porra, número recorde de vereador?
Caralho, vereador só serve pra fazer churrasco e cobrir quadra em praça, porra. Esse jogo tava sendo feito por uma pessoa só? Ah, não gosto desses jogos, não. Pô, essa porra vai foder minha monetização, essa música. Não parece o maluco do Final Fantasy VIII, né? De japonês tem tudo cara igual. Era isso aí que vocês queriam que eu visse? Viu o vídeo do Sacane? A UFSC invadiu. Eu fui lá falar sobre. Wesley, sabe a UFSC invadiu. Eu fui lá falar sobre. Wesley, sabe o Wesley? A gente já apanhou lá também. Sabe quem que é o Wesley? Esse aqui já apanhou lá também. Pra menor, você tem isso daí, ó, de. Sabe quem é o Wesley? Wesley O Safadão? Agora? Não. Wesley. Wesley, sabe quem é? Wesley. Então, ele é sensacional esse foi cara. ele e uma professora falar sobre mudança climática. Os caras invadiram a mesa lá e falaram que essa mesa não representa ninguém. Eles queriam um índio, uma trans, um viado, um negro, eu não sei o quê. Era isso que eles queriam. Baltarzinho enviou um velho. Você vai jogar o Legacy of Kain, Soul River. Não vou jogar. Já joguei, o jogo tá igualzinho. R$6 enviou. Baltar, o que você acha do jogo Nine Souls? Tô jogando e me divertindo bastante. É um game de raríssimo capricho. Dá Não uma gostei, olhada. cara. Eu comprei e não fiz o... Ia fazer o vídeo dele, nem fiz. Porra. Comprei, nem fiz o vídeo, não gostei. Eu não lembro nem o que foi que eu não gostei nele, mas eu não gostei, cara. Já tem gameplay daquele Ninja Gaiden novo? Não, né? É Ninja Gaiden Ragebound, né? Ragebound. Vamos ver isso aqui.
Sabe o que é foda? Essa porra não vai estar nem no jogo. Ah, interessante, né? Mas essa artezinha, cara, eu não gosto dessa arte de pixel art, cara. Ah, mas esse jogo aqui vai ser para todo mundo. Não vai ser exclusivo, não. É, pois é, ficou muito parecido com Blasphemous. Ah, é, só Play 5 e... PlayStation. Intergalactic GOT enviou. Baltar entra no site Character AI e conversa com a tua IA lá. Dá pra conversar por voz e a IA é chata igual você, kkk. Eu queria ver a entrevista que os caras fizeram com o Mark Sérgio. Falando do videogame. Cadê uma? Isso aqui, ó. The CPU is staying roughly Pô, the esse same. gordo boiola aí é foda, né, cara? Cara, os caras têm um gordo boiola pra apresentar um negócio de língua presa. We've gone hands-on with PS5 Pro. We've taken a look at a number of games under the microscope, and we've talked about the PS5 Pro over hours and hours of content. But what we haven't done is sit down with some of the people who have made PS5 Pro and some of its software actually possible. So today I'm sitting here with Mark Cerny, Marcos the lead Farinazo system virou architect pra for ele. PS5 Cada Pro, tem o lanzinho que merece. and Mike Fitzgerald, the core technology director at Insomniac Games, for a quick chat about the PS5 Pro. Thank you for joining me. Thank you for having us. And when this video is published, you should be able to watch a full version of Mark Cerny's PS5 Pro presentation that I just saw in person live here at the Sony headquarters in California. So that should provide some context for what we'll be discussing here today. But I just wanted to start off here by talking about PSSR, PlayStation's Spectral Super Resolution. There has been a little bit of a difference in terms of approach between some developers like Naughty Dog and some other developers like, for instance, Square Enix, in terms of the kinds of modes that they're offering. So some developers are basically offering many modes, many toggles like Insomniac, whereas other developers are using PSSR as an opportunity to basically homogenize their existing modes into one ultimate PS5 Pro mode with all the high frame rate fidelity that people are looking for. So what's your kind of position on managing these two things? And do you guys have kind of a way of thinking about that or a preference for certain titles in terms of targeting those different aspects? I mean, my preference is that the game developers do what they feel is best for their titles. So this is really a question for Mike. Yeah, I'd say, you know, when we make a game and we work as a whole studio and team on delivering it, we're making some really tough trade-offs between what we want to present at a higher frame rate and what we can present at a, you know, the 30 frames per second lower frame rate. So the nice thing about being approached with new hardware is that suddenly those compromises we made while shipping the game go away. And so we're able to bring together a lot of what made the fidelity mode on the base PS5 and what made the performance mode on the PS5 Pro.
Now, after spending some time doing that and having a really nice performance pro mode together, people's attention start to turn to, well, maybe some people still want to play at 30 frames per second. We do have this nice new piece of hardware. What other fun things can we do about it? Yeah, I think like it probably does depend a lot on the game, because like for you guys, you have so much ray tracing in there that you can pack into all kinds of different configurations. Whereas I think a lot of developers are going to be in a position where it's like, well, we can deliver a good 4K image. Now we can deliver it at 60 FPS. Maybe that's the way to go with just one mode, right? Yeah, and I knew there would be a lot of different strategies. I was upfront about this in that first video I did, is there were 6 games that were shown, and the first 3 is like, you can do the almighty mode, and then here's 3 other titles that do something completely different. Okay, I also wanted to ask just another question about PSSR. We've seen from developers that there have been a wide range of upscaling factors that are going into this PSSR process. We've seen in a title like Alan Wake, that's doing 864p to 4K. In other titles, like in the Insomniac titles, maybe it's more like 1440p. Enéas Gamer enviou. Meu Berou, acho que você já chegou no nível de streamer, onde qualquer jogo que for jogar, a galera vai assistir. Então, por que não jogar um Pillars of Eternity ou Divinity? Calma aí. Fábio enviou. Baltar, eu tenho um Ryzen 5 5600 e uma RX 7700 XT, então posso dizer que tenho as mesmas configurações do poderoso Pro? Kenish Underline virou pra I. TMJ Battle. Fazueli enviou. Boa noite, Baltar. Fiz minha conta na Avenue no seu link e já comprei bastante dólar de emergência. 2025 vai ser nível. Sobrevivência para geral. Abraços. Então, cara, eu não jogo Pilares. Vocês já viram a quantidade de pessoas aí reclamando de eu estar jogando Metafor? Eu queria estar jogando, cara. Mas nego tá enchendo tanto o saco que eu tô quase desistindo do jogo. Okay. Is there kind of guidance that you have with regards to those upscale factors at the moment? Is there a kind of preference from the Sony team, or is it kind of like roll your own, see what kind of image quality you get? Is the thing that should decide your approach. I'll talk a little bit about the tech we're developing, and then you can talk about how you're using it. There's a lot of research going on there. We support one that covers a range of Jaquias virou para I. Seu assessor falou que só uma tragédia que poderia ocorrer com chance de 99,99% poderia ferrar com seu investimento. Parece que o assessor tava com o Lula nessa trama. Boa noite, Battle. Valeu. Arturo Seto virou para I. Não sei quanto é que tá o investimento não, cara. Isso aqui vai ser muito grande pra gente ver, né? Eu acho que tava em 158 mil quando eu vi a última vez. Agora sabe o que é foda? Se o cara tivesse recomendado aquela porra, eu ia falar assim, beleza, vou fazer o contrário. Eu tinha ganhado 158 mil. Eu acho que nem podia fazer.
Eu acho que só podia fazer aquilo ali que ele queria. Pois é, cara, eu tô ligado, mas eu tava muito perdido, cara, sem saber o que fazer naquela época ali. Em relação ao próprio trabalho, né? Porque foi justamente quando parou de vez o AliExpress. A gente não tinha colocado as vozes ainda no canal. Eu não queria mandar a gente embora, entendeu? Diniz underline argentino virou pra aí. Me dá uns dólares aí, balbal. Essa fase eu tava boladaço, inclusive bani uma galera do canal. Eu nunca bano ninguém. O Ali ferrou muito youtuber, tem muito youtuber que parou o canal. É, tem muita gente que parou o canal, mas tem gente que continua ganhando, tá ganhando mais ainda, cara. Os caras conseguem ganhar mais ainda. Faz o L 2.0 enviou, mandando novamente PQVC estava off. Boa noite, Baltar. Fiz minha conta na Avenue com seu link e comprei bastante dólar de emergência. 2025 vai ser complicado para geral. Boa noite. É, cara. Eu nem sei o que esperar aí de 2025, cara, sinceramente. Andei muito mole, cara. Muito mole. Pô, pior que eu nunca deixei ninguém fazer nada, cara. Nunca fiz nenhum. Nada, indicação dos outros, nada. Eu nunca fiz nada com ninguém, cara. Fub0 enviou. Cria um site onde você coloca um contador dessa dívida, enche de propaganda de bet e fatal model. Sugiro dividadobaltar.com.br. É, só fecha mesmo em 2035. Até lá eu só tenho que ter margem. Caralho, o perfil do Sacana no Twitter, cara. O que que tem aqui? O que que tem? O que que tem pra eu ver aqui? Discussão de quê, cara?
Eu dei muito mole, cara, e eu não sei se eu tô preocupado com essa Sérgio porra. Cancelado enviou. Mago dos videogame e das falácias, Baltazar me diga vendo o vídeo do Mark Piu Piu Cerny. O que você achou do poderoso Pro? Eu ainda acho que é um baita console, mas só vou pegar em 2025. Cara, ele é mais ou menos o que eu esperava que fosse, né? O desempenho ali da 7700 XT. Se conseguirem entregar os jogos com a qualidade do Forbidden West, tá ótimo, né? Cara, é muita grana que eu tô devendo. Foda, né? Muita maldade, né, cara? É isso aí mesmo, Jackass. Tem que ser muito psicopata pra fazer uma porra dessa com os outros e dormir tranquilo. Cara, mas eu não sei. Os advogados que chegam em mim. Eu não sei o que fazer, cara. Eu tô perdido. Não sei se os caras estão querendo ganhar dinheiro pra caralho em cima de mim. Eu abri reclamação no Banco Central, cagaram. Sacana e Sacanagem enviou. Agora eu sou o novo símbolo da extrema-direita. Pô, como não perceberam antes? Eu sou gordão, sou capitalista, gosto do McDonald's. Vão se fuder, comunistas desgraçados.
Cara, eles agem de má fé é legal, na rataria é legal. São canalha pra caralho. Eric enviou. Salve Baltar, não manjo nada de PC. Esse é bom para rodar os jogos atuais? HTTPS www.terabyteshop.com.br Produto ZUI 7631 PC Gamer T-Gamer NIA LVL1 MD Ryzen 7570 Horse 3D NVIDIA GeForce RTX. Cara, eu não tenho mais parceria com a Terabyte. Os caras já nem me seguem mais nas redes sociais. Quero mais saber, não. A Terabyte cagou também pro pedido do Cross lá, né? Pra montar um computador pro Prata, né? Cara, isso aqui vai ser horrível, cara. Bom, galera, não tem mais nada pra fazer na live. Cabelo. Ai. Ó. Ó. O rolamento só funciona. A minha câmera tá fazendo um barulhinho aqui, cara. Galera, eu quero jogar o Metafor.
Maurício enviou. Boa noite, Berou. Dá uma olhada no vídeo do Rei Displays falando do jogo da Naughty Dog. O dele ficou muito bom. Ah, falando o quê, cara? Nem tenho o que falar do vídeo, do jogo. Caralho, o nego ganha visualização com tudo, cara. Caralho, eu não tenho nem mais saco de fazer vídeo falando dessas porra. Falar o quê? Ah, história é minha caceta. TH Madomanson virou pra aí. Valeu, TH Madomanson. Eu vou continuar nessa mesma live aqui. O dono de Deus, o BR, enviou. Baltar, você precisa de novos desafios na vida. Você precisa ter um filho. O mini Baltarzinho precisa sair. Não adie mais. Daqui a pouco tu cai em outro golpe e fica sem grana. Faz o filho. Eu tô desanimadaço, cara. Não sei o que tá acontecendo, não. Desanimadaço. Tá devendo os outros pra mim é bem foda. Eu nunca devi nada pra ninguém. É, tipo assim, eu tô sem vontade de fazer as paradas, de fazer as coisas, né? Ah, já começou a babaquice já. Porra, vai tomar no cu vocês, hein, cara. Cara, vocês são muito chato, cara. Não vou nem olhar pra porra do chat, vai se fuder vocês. Indiana Jones é meu peru, pô. Is all well? On guard! Bom, vou pular quem já viu isso aqui ontem. Look at the size of that thing. It would be catastrophic. But how are we supposed to... Look there! But it's too high up for our weapons to reach. Do we use magic? A viable plan. Yet surely if we can knock the creature down first, its heart will be close enough to strike with steel. Then we bludgeon the torso. Knock the wind out of it. Hard to miss a target that size, at least. Start by attacking the body! It's okay. We can do this. Is everyone all right? Right there! Only a flesh wound. Read 2 Teste virou praia. Quem diria, hein, velho? Quem diria que o PT iria quebrar o país outra vez? Mais um mês financiando a estreamagem. I will fight with pride.
Observe the enemy. With blade in hand! Not this one. Huh, take this! Hulkenberg's badly wounded. Someone heal her. Hulkenberg's in bad shape. She needs help. I shall vanquish evil. Beru levanta na cabeça. Como você disse, você ganhou muito mais que você perdeu. A vida é bela. Agradeça sempre. Vai tomar no cu ficar chorando assim por tão pouco. Levanta, homem. Tava falando que não é assim, não. Como é que uma pessoa chega, porra, faz uma merda dessa, te engana, leva teu dinheiro e não tem nada que tu possa fazer? Leandro Luiz de Oliveira 22 enviou. Isso é maldade, cara. Try not to worry. Trust needed. It's okay. We can do this. Seeker! I'll cut through! A tough one. Sworn oath of right there! Push onward! We did it! Ele vai encher o sangue, né? What's that? Moving to the rear. I'll hold my ground. Watch Falling out! back. I can take it. To the rear! I shall be as a shield. What? The shell's back to normal. That arm seems to restore the shell. It might take some effort, but maybe we should try taking that part out. Time to go offensive. No holding back. Hack and slash. I will fight with pride. Let's go. The blade's edge. Is everyone all right? Ai, merda, não fui pra frente. Knight! I will not let you die. That helped. My thanks. Only I call upon royal power within. It's okay. We can do this. I won't hold back. Fire! You hit their weakness. Observe the enemy. That's your opening, Captain. Knight! Not now. I see you! Oh, right. Now, what's the Slide play? him, Hulkenberg. I shall vanquish. Bom, consegui achar o ponto fraco dele, né? They die hard. I will fight with. Let's go. Burn! How's that? One arm down. Now let's work on the other. Knight! Are you all right? Thanks. Helpful as ever. I shall fight as the noble I am. It's okay. Seeker! Fire! You hit their weakness. Is everyone all right? That's your opening, Captain. Shine! Warrior! Hack and slash!
Pô, esse golpe aí tá salvando, né, cara? You hit their weakness. Observe the enemy. That's your opening, Captain. Not this. Charging in! Right there! We did it! In the name of justice, I call upon royal power within! Child's play. Good job, everyone! Talk about a close call. Charging in. I won't hold back. Wind! By the sworn oath of knighthood, come! Oh, mystic purge! Now, warrior! Tentando achar o ponto fraco. Let's go! Burn! Let's push through! Now! Aim for the heart! I stand ready. Oh, power of heroes! I will not let you die. I knew you'd help. I owe you. I shall fight. Let's get on with it! Warrior! What a mess. You first. I will fight with pride. Let's work together. Maybe there's a better choice. I'm counting on you. Comrades, lend me your strength. All right, let's go! Roar with royal might! In the net, warrior! I'll cut you down! I think those soldiers are coming again. I know! I could cause a scene inside and distract the soldiers. Leave it to me. Leave it to me. I did it! Just... let me rest a bit. I won't hold back! Is there to the rear guard? Come forth, royal soul! All right, how's that? By the sworn oath of knighthood. I'm stepping back. Moving to the front, to the rear guard! Huh, take this! I can't afford to hold. No holding back! Hack and slash! We'll have a hard time bringing it down with weapons. Hit the body or use magic. Vitus power! Fire! Come on! Now! Aim for the heart! By the... to you! No. Não, merda. Warrior! I'll cut you down! Right on target. The freedom Nice of a one, wanderer. Stroll. Let's set it up! Coordination is key! No holding back! Allies, together! We'll team up! And thus I end it! I shall fight as the noble I am. Warrior! Pouco sangue. Hack and slash! Right on target. The freedom Nice of a... one, Come Stroll. forth, royal soul! No. I'm all prepared. Vitus power! I'll cut through! Valeu, Paulo. Paulo Belisário O Paulo Belisário é desde o início lá do canal, cara. Valeu pela força aí, cara. Mensagem
de amor enviou. Ser enganado revolta e dói, mas não se deixe consumir. Culpar-se não muda o passado, mas reagir pode transformar o futuro. Levante-se, lute e mostre sua força ao mundo. O Senhor é contigo. Is everyone... Now, withdrawing. Valeu, Staying on the cara. defensive. Let's stay calm. Freezing. Right there! Worthy foe after I all. can't afford to hold back. I call upon royal power within. Ah! Right on target. Now! Aim for the heart! The freedom of... Let's work together. I won't hold back. The blade's edge. Phew. Into the front. Sorry about that. Take this. I'm back in the fight. Closing the distance. I shall vanquish evil. Tougher than I thought. Time for some close combat. Still here? Coronavírus underline virou pra ele. Boa noite, Bero. Tá I think those curtindo a soldiers are coming otacagem? again. Should I give it another try? Tô, cara, tô achando o jogo maneiro, cara. Leave it to me. I did it! I defer to you. Now, what's the play? No holding back! You see that? I will fight with pride. Let's go. Burn! Still up? I stand ready for all that we strive for. Not now. Let us fight as one. Right there! Still standing, I see. Good job, everyone! Talk about a close call. You need training. Warrior! Hack and slash! This! Now! Aim for the heart! Let's stay calm. By this power. The blade's edge! Nice hit! Is everyone that was all right? Perfect! Join with me. Coordination is key! Matei. Ontem a gente tomou porrada, parecia que ia ser difícil pra caralho. Paulo Belisario virou pra ele. Feliz Natal e Ano Novo, meu Berou. Foi muito maneiro o podcast do Cross com o Chad. Tudo de bom para ti, meu amigo. Valeu, cara. That'll do. I feel stronger. I admit, it feels good to get stronger. Ha! I have never known such heights. To greater heights. Porra, apareceu essa porra aqui, primeiros socorros. Mas por que eu não posso usar? Finally, it's over. You have my sincerest thanks. You risked your life to protect the capital. We barely protected anything. The royal capital's in chaos, and Grius was one of us. And now he's gone. Stroll? On the morning of the funeral, I promised Maria that we'd all be back that evening. Break bread together again. I fought with everything I had, but it doesn't erase the past.
It's a hard lesson, but one so obvious. I only wish I'd learned it sooner. What can I begin to tell Maria? We did all we could, Stroll. And it wasn't enough. Maria's an orphan now. I hate how powerless I am. I should never have made a promise I couldn't keep. Listen, Stroll. Alcest made his choice. To live and die for his country. If not for him, His Highness would not be alive now. And I'd not have met you or learned the truth myself. He and everyone else that fell here did not die in vain. And you have not fought in vain either. There! It's them! Thank you so much. I thought I'd never see my family again. I'll never take my life for granted again. It's all thanks to you. Oh, no, we didn't do much. May the teachings guide and protect you. Closure. So you're the ones who put a stop to that madman's scheme and killed the human besides. Now the soldiers might rest in peace. Seeing that there are others who can take those monsters down, it means we don't have to rely on Luis. It gives us hope. Thank you. To think there were people watching us without our knowing. Hope, eh? Feels like it's been hard to come by lately. 'Tis a thing easily promised and hard won. But once you have it, it pushes you onward. So long as you let it. Yes. You're right. Impedir a tramóia do necromante Zorba e conseguir a paz. It's a shame we couldn't get anything out of Zorba. We still need to kill Luis, or the prince's curse will never be lifted. If not even Grius could do it, what chance do we have? Do you recall? Just before Luis would have been struck, he was shielded by some manner of magic. Are you saying it would happen again? That Luis would be impervious to our attack? What? That's ridiculous! Well, we'll get nowhere with idle guesses. To test the theory, we have to find him. I'll see if my contacts in the Guard have any threads to pursue. Whoa, that'd be great! The Knights are bound to have more reach than us. And we don't have much to go on otherwise. But under the circumstances, I expect their forces to be in considerable disarray for a while yet. Don't expect too much. I've my own matters to attend to. If I floundered this much against Zorba, I'll not stand a chance against Luis. We have to get stronger. Well, until we've got a lead on Luis, let's make sure we use our time wisely. Okay? Let's hone our skills as best we can. A fine idea. We can never be complacent in our strength. In any case, let's head back to the inn. And I want to check on Maria, too. Your attention, please, ladies and gents. We've Serginho all seen the enviou Royal otacagens à Palace up in the parte. Tô achando sky. bacana a Plus construção dos a massive personagens. magical rock. Só esse ovo Apparently, gigante cheio de all porra very escrota shocking, I'm pendurada é positively que não dá pra tancar. Moving on. De resto, o The jogo bit that parece gets bem me is maneiro. all this talk of the next king. Word is they'll be chosen based on the people's will. Everyone gets a say. But right now, I suppose we ought to talk about all those other faces up on the rock, hadn't we? Oh, I was wondering about those. Now, the Sanctus Church has looked into it, and it seems like size matters. More public support, bigger face on the rock, etc. Looks like we've got Sanctifex Forden in the lead, and Count Luis hot on his trail. Well, naturally, Sanctifex Forden is at the top. The real surprise is how anyone else is that close behind him. Oh, come off it, Count Luis. He's a man's man, a real pillar of strength. Ugh, wake up, would you? Haven't you seen what's happened to the Grand Cathedral? Hold your horses now, everyone. Just calm down. It won't do to just focus on the front runners, will it? There are many more pieces in play here. Take a look. Anyone who gets the people's support might be crowned. Anyone. Well, you could do it. Well, I could do it if I liked.
Looks like we've quite a few new aspirants up there. All bright-eyed and ambitious monarchs to be. Had I a seat, I'd be on the edge of it. Hold on, aren't you a town crier for the church? They're not going to like you going on about all these other faces. Oh, please. The Sanctifex's lead isn't so fragile that I could jeopardize it. Besides, a good race would be some terrific entertainment, eh? Keep your eyes up and your ears open, ladies and gents. Albus Batlin, the crier, is going to have all the latest on these promising candidates. Welcome back. I've heard the news. You took down those dastards under Luis's command, did you? We took down just one of his agents. Come now. That's plenty cause for celebration. You've done a fine thing. I hope this helps him rest in peace. I will see his dreams fulfilled. I promise you that. How's Maria holding up? Still cooped up in her room. She's not eaten a thing. The city sure isn't astir. I thought it might be news of defeating the human. But there's more to it than that. Small wonder when any among the populace might be king. Candidates are coming out of the woodwork. Speaking of which, I've actually heard another rumor. They say Sanctifex Forden's planning some sort of grand announcement. Word among the Sanctus Church is that it's bound to bring Luis out of hiding. Really? That'd be great if it's true. The announcement is supposedly on the 22nd. They'd not be talking about such an exact date if there weren't some truth to it. We'd best wait before we plan our next move then. Might not have much of a choice, in truth. Esse que é o outro cara que tá concorrendo? Long enough to rule his land. Scheming king. What sort of man has a contingency plan for his own death? That face in the sky, is that really the king? We didn't listen to some blasted rock. Name the new king under our authority and be done with it. The populace would reject it outright. As it is so clearly Calma, ele imensa. magic, they trust this decree as the king's own. That aside, when that assassin tried to claim Luis's head, I saw some strange magic foil his killing blow. Rodrigorde Is Zero that virou also pra ele. the king's Fala, doing? Membro. Quanto mais o dólar sobe, mais o Alanzoca ganha. Pois é, cara. Pois é. Is that not why we sent for that professed curse-breaker scholar or some such? Send her in, and let us hear her findings. Nadja Santana enviou. Pra quem não sabe, o design dos bosses foram muito inspirados nas artes do artista Hieronymus Bosch. Ele enxergava o mundo de maneira bem pessimista. Nem sei quem é esse cara. Tis an honor, esteemed nobles. I am Rella Melanchorophus Cygnus, daughter of House Cygnus. Antônio Cesar enviou. Baltar dica, existem habilidades que só poderá ser usadas fora de batalha, outra coisa foque em ensinar o arquetipos de mago para a Hulk juntamente ao cabeleiro, eu gostei de ensinar e a ler no Prota. Yes, all right, spare us the pleasantries. We want the facts, girl. Oh, well, concerning the magic that seemed to save Count Luis's life, we've seen similar incidents in different places. It would seem this magic's purpose is to ensure that the coronation cannot be decided by force.
only by the trust of the people. If those who have earned a measure of the people's trust are being shielded, it must be by the king's magic. At least, that is my belief. So what? You're telling me that blasted Luis is invincible now? Damnation! How distressing. Yet one wonders, is our risen king observing each individual conflict between his aspirants? I cannot say how it's triggered. Only the king would know the exact conditions, and we obviously cannot simply ask. Though, I can say there is one certain means of bypassing it. A duel could overcome this sorcery. So they can be killed, but not murdered. Certainly a petty distinction I could only expect from such a blind romanticist. And, that is everything I know. At the moment, that is. At this point, Luis's public support rivals our own. Disappointing, really, that so many would desire his vision of shepherd and livestock. Beasts, the lot of them. A dog is happiest on its leash. They seek a king with strength, do they? Then let us give them a display of our own power, with grace, nobility, and civility. Assassins dying in the streets. The people locked in an inescapable power struggle. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Mas como é que as pessoas ainda estão do lado do Luiz depois do que ele fez? First up. Oh, yeah? Vamos lá, enquanto aguarda pelo próximo passo de Forney, você pode conhecer novas pessoas, passar o tempo com seus aliados e preparar para uma batalha contra Luiz. Rubicolor 2 virou praia. 13 meses, velhote. Nada mais justo lembrar no dia de hoje que o 13 é necessário. Agora você ouvirá periodicamente vozes de seus seguidores. Say there. Então vamos lá. Ah, 'tis you. Hail. The truth is, I see. All right.
right. Certainly. Well, perhaps. Surely you jest. Rotanth? Nice to meet you. Hmm? Absurd. Caralho. You! What? Yes. And? Whoops. Sorry. Caralho, isso aí é tipo aquele amigo que você conhece há mó tempão, aí vocês se reencontram e brigam por causa de política. O jogo é tudo envolvendo isso, né? Listen. Ai. MR_Jungia virou pra I. Valeu, Mr. Jungle. I have not the luxury of regret. Pardon me. Hmm? Very well. Yes. What should we do? Say there.
Ah, eu tinha que escolher entre um e outro, né? Say there. What is it? A gente pode ir lá naquele lugar. O Sub mandou botar a mulher com quem? Now, where was I? É do curandeiro, né? Vou botar ela como curandeiro. Hello. Eu tinha que botar ela também como... I see. Fascinating. Como guerreira. All right. I'm counting on you. Of course. Que aí eu boto um ataque nela, né? I see. Oh. A new means of protection. Ué, não dá? Será que eu tenho que botar? Ah, é aqui, ó. Antônio Cesar virou membro. Baltar Hulk de mago. Prota de curandeiro. Prota de curandeiro, mas eu tenho que botar essa porra aqui, cara. I see. Será que eu tenho que fazer ela aprender pelo menos a habilidade? Oh, you'll come again. Pois é, mas ela tem que ter um ataque pelo menos, né? Ela não tem nenhum ataque. What to do, what to do. My wits have left me, I believe.
Give it a fold, I say. I'm in trouble now. Come off it. Hey. But Oi there. Oh-ho! What do you want to do? My thanks. That's awful. All right. Eu não entendi muito bem pra que serve isso, né? Parece que algumas quests vai te pedir isso, né? And the age of a new king draws nearer. Evidently. You're right. Yes. Well then. I... Say there. Yeah. All right. Whew. But that's... Huh? Rangeeth. Wow. Hold on. Truth is, however, That's...
Wow. Yeah. Yeah. I see. Oh, definitely. Sure, but... Stroll. Hã? Edson Neto enviou. Salve Baltar, tá curtindo o jogo mesmo? Tô gostando, mas o jogo ele tem muita interrupção, né? Come on. You. Thanks. Edson Neto enviou. Tu ainda pretende jogar um FPS Price Score? I feel more... Ai, não viu o que que era. Huh. Let's head back. Really coming down. Say there. Rain? God, I am grateful. This bloody rain will send me all the way through. Nosferato Prateado enviou. Fala, meu servo. Ó que tá achando da história dessa game aí. Finalmente se renderá à otacagem. Não se esqueça do vírus vampírico que implantei em seu corpo no programa da Cross. Eu tô achando maneiro o jogo, mas eu só fico preocupado aí que a galera não tá gostando, né? E eu não tô conseguindo ler tudo. Se eu for ler tudo, a gente vai demorar o triplo do tempo, tipo, ler pra vocês, entendeu? Cyberpunk eu já falei, só vou jogar se tiver 2.000 Primes e 2.000 membros no YouTube. Hey, listen.
listen. Hello there. Now then. Hey, listen. Tem que pagar XP mesmo, cara. That will be quite enough. This is the pits. How much do you need? What is it? No. Right. Uh-huh. Preciso matar uma anjula canibal. Huh? That's what you want. Counting on you. Let's do it. Counting on you. Counting on... Tá, eu já aceitei, né? Whoa. Whoa. What in the blazes? No. Oh. Got a special running today.
Ah, aqui tá em vermelho, aqui tá em promoção. You're not serious. I got low prices. Nadja Santana enviou. Vai na igreja para purificar os equipamentos. Grand Cathedral, why? This is a most foul downpour. This is a most foul downpour. Oh. Stop that at once! What you need? Stop that at once! That will be quite enough. Ridiculous. Oh no, my laundry! Just can't stand it. Rain? Well, I'll not loiter in a storm. We'll be drenched if we stay out here. Whatever. Close your ears. Close your in. Let us share our faith. Eu purificando, elas ficam mais fortes. XP Investimentos enviou. Tá chegando o final de ano. Hora de pagar o que deve. Well, I'll not loiter in a storm. Oh, I hate the rain. How fine. It's pissing it down. What to do? Rain? Bloody hell. Sacane Dicas enviou. Na Huckberg aprende o arquétipo de guerreiro com ela para liberar a skill. Depois troca para cavaleiro de novo e herda a skill do guerreiro. So, we meet again. What do you think? Now then. Torres. Why, that's...
Time marches on, and the age of a new king draws nearer. The announcement is soon. No. E agora? Say there. Será que eu fiz merda? Psycho_sub virou pra ele. Valeu, cara. Prime mais antigo, 60 meses. Oh, I am grateful. What a cursed devilry is this? What a cursed devilry is this? Oh, what to do? Aha! That damned Luis! Give it a fold, I say. I'm in trouble now. But come off it. Hey! Yep. Vamos aqui nesse primeiro. We could fulfill her. The clock's ticking. It's your call. The thing is... Is this right? That's right. Yeah. My thanks. Eu tenho que lutar com ela, né? Got it. Pô, eu não posso perder o negócio lá do cara, né? Okay then. Right? What is it? Amazing. Yeah. You're a... Next... Oh, right! In that case. Whoa. I knew it! All right. It would seem the disaster was averted. Right then. Today's Forden's big announcement.
Wonder what he's planning. I guess the church has to have some reaction to all that stuff the king said. Whatever it is, Luis won't be able to just ignore it. This might be a day that goes down in history. Ladies and gents, lend me your ears. Sanctifex Forden has spoken. The giant face in the sky, the massive rocks appearing throughout the land, and the mysterious voice claiming to be the past king. Sacane Dicas enviou. Baltar sempre compra informação com o informante antes de fazer qualquer coisa. Ele libera locais, mostra onde conseguir itens e fraqueza de inimigos. Na primeira cidade, ele fica na taverna. Eu sei quem é ele. The Sanctus Church has officially recognized these happenings as the will of His Royal Majesty. So it really is His Majesty? And so, as His Majesty has decreed, whoever has gained the greatest trust of the people by the day of decision shall be our new king. This is a historic moment, good citizens. It's revolutionary. It's unprecedented. No matter who you are, you can take the throne. Anyone? Even me? If, and this is a big if, you are the person that all our people trust. Maybe you could be king yourself, eh? You're popular enough. Me? In charge? Well, that's the last thing this country needs. Right, let's review what we know, shall we? First, the new faces that have appeared on the rock. It shows us who's foremost in the running. We've worked out that much. The top 3 of the lot are also shown in the sky. Suppose that way you can see their inspiring faces and... Hold on. How's us common folk supposed to stand a chance against all these upper crusters? Say you do become popular. With your face clear for all to see, surely that'd make you a prime target for assassination. Not quite, friend. Not quite. A valid concern, but one His Majesty prepared for. Popular aspirants, at least those who make it onto the rock, are protected by royal magic. Assassinations off the table. Magic chains will spring to life and bind anyone who tries. I saw it happen with my own eyes to Count Luis's sorry assailant. So, literally anyone could be king? Even a pauper? Or a slave? Or a criminal? Hold on, you mean to say we might not be ruled by Clamar? What does that mean for us? Right, I've said my piece. You know all I know. Now go forth, ladies and gents. Whether you're from our fair capital or the middle of nowhere, the crown's within your grasp. Os caras vão escolher o Lula. And could be our next king. I heard the announcement. The church has chosen to recognize this face's words as crown sent and shall abide by them. They conceded that one quickly. Though I suppose it's a hard thing to deny, what with the royal palace hanging up there in the clouds. Had they rushed a coronation for His Eminence Forden, it would have dashed any hope of reinstating His Highness. A small comfort. I can tell from your face there's some bad news too. Do you recall those chains that froze Alsace in place? It seems that too was part of His Majesty's magic. Plainly, any candidates of sufficient favor cannot be deposed by force. That's not good. No, 'tis not indeed. This marks Luis as nigh untouchable. I will still seek to find him. Yet, even should we stand before the man... No! If we can't kill him, then how do we break the curse? What the hell was the king thinking? Grius was trying to save his son. He died for it. Even so, without this magic, no aspirant would be safe from assassination, leaving Luis to dominate through sheer martial strength. We appear to be at an impasse.
Não entendi porque que o rei tá protegendo o Luís. Did something happen? I checked her room and she isn't there. She wouldn't just leave without telling anyone. I couldn't deal with losing both of them. I'll go look for her. You will? When I think of what might happen to her. If she left her room on her own, she must have had some reason. Let's go search for her. If we head... Where? You're kidding. Oh, any one of them. Ridiculous. Oh, I'm in it now. I'm in trouble now. Tournament for the throne. This is all right. Hey, listen. Stop that at once. Eu tô começando a ficar com fome, cara. Tudo bem, mas por que o cara tá protegendo o Luís se foi o Luís que matou ele? Um rei foi assassinado que parece ser democrática. Louise, I could see it. What shall I do? This is all right. Now, how did I wind up here? Hello there. Huh? Why? What are you doing here? Papa hasn't come home. And I always come here whenever I'm feeling lonely. One time he came here to get me. I remember because he called my name. But I pray, and he still doesn't come back. Maybe because the cathedral's broken? Maria. Miss Fabienne says Papa can't come home anymore. But I know Papa's gone away. He's gone somewhere I'll never see him again, hasn't he? It's going to be so lonely. The loneliest it's ever been. But I have to be strong, don't I? But if it gets any lonelier, I don't know if I can do it. I'm sorry. I promised we'd all come back together. Why does everyone always leave? Mum was sick. The king and prince are gone. And now Papa? Why does everyone always leave? Is it my fault? I really did my best to be a good girl, but... That's not why. He's right, Maria. It's not your fault at all. Listen to me, all right? Your father, he was fighting a very bad man. We were with him, but we couldn't protect him.
I remember Papa saying something like that. He said, a really bad man might be our king. Is that part of it? It's going to be all right. Don't worry. I hope the next king is as nice as you. Then maybe things won't always be so sad. I think I understand the king's intentions now. Maybe this is the sort of tragedy he was trying to end. Maybe he wanted a world where the crown goes to one who acts like a king ought to. Not whoever's willing to spill the most blood to do it. You may be right, but much as we wish it, this is not a fight that might be ended through... Even so, we have to try. Maria, you're safe! Oh, you had me worried sick. I'm sorry for leaving on my own. No, it's all right. Miss Fabienne, I'm hungry. Maria, yes, that's right. Thank you for finding her. It looks like she's worked things out. She's a strong girl. But we've more troubles ahead. How now do we resolve this curse upon His Highness? If Luis is the curse's caster, we've got to kill him to dispel it. So how do we do that if he's shielded by the king himself? I wish I could report back, but the prince is still asleep, and we're losing time. I don't think going back to the village is an option. We cannot lose faith yet. There must be some further course we can pursue. Well, there's the church's announcement. I expect they're trying to stop a wave of rival candidates from flooding the standings. I doubt the church would accept this popularity contest if they didn't already have a plan to game it. True enough. I can only wonder at their aims. For today, we should content ourselves with rest and Sorry, did I wake you? Laying here, I always end up caught in my own thoughts. Grius and Maria. The prince. Just thinking in circles again. Not good, is it? Try to calm your mind. Don't be so tense. Fair enough. I suppose if I have any real weaknesses, it's that I don't know how to relax. That book, is that the novel you're always carrying around? Feels like months ago now that I spotted you buried in it on the carriage ride to the fort. Want to read it? If you don't mind, since we've finally some room to breathe. O livro é o Capital. Oh, interesting. It's written through the lens of a fictional land. This bit's about the Utopia's security. In this world, there is no blood-stained contest for sovereignty. The people choose their sovereign from among themselves. One cannot put a sovereign to the sword to seize power. Such an act would be met with scorn and judged as murder. Taking power or wealth by force is seen as the most shameful of transgressions. Couldn't be further from reality, could it? We've a Kingslayer on the brink of seizing the throne right now. Temos assassino de rei prestes a tomar o trono. Tipo Lulinha. And this idea of competing for public support. Here it sounds so commonplace, but the idea's thrown us all into chaos. Interesting. Perhaps I'm overthinking, but it sounds almost like the aim of the king's magic. Still, I don't imagine this would turn out well in the real world.
In public opinion, tribal perspective always divides us. Besides, does a decision made by the people guarantee it's right? Tribal squabbles aren't always political. Take us Clamars, for example. It can be hard for us to see outside the bubble of our own worldview. We're the majority, and the tribe of the royal bloodline besides. That privilege can make us insensitive. A problem with no easy solution. Lofty words. I can hardly come to terms with my own ideas still. The discussions helped clear my head a little. I've been so fixated on killing Luis, but maybe we could look into whether that's really the only way to lift the curse. Sleep should come easier now. Think I'll give it another chance. Wait, how long have you been asleep? Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Ladies and gents, have you heard the news? The curtain's about to rise. To choose our new ruler, we're going to give all of you a chance to take center stage in a show of power for the whole kingdom. And we call it the Tournament for the Throne! Our aspirants will set out on a grand tour of the 3 allied nations' capitals, taking part in a variety of exciting trials. First, we have the Exhibition of the Brave. Slay a monster plaguing our fair people and bring its head to Oceania's capital in time. Official word is, this event's open to all. So what do you think, ladies and gents? Are you in it to watch, or in it to win? Stroll? Why call us so early in the morning? What is that? I had Fabienne bring it up. Something occurred to me, so I asked her to go through Grius's personal effects. Hey, looks like he was investigating the curse too. There's a note here. Given the spell's complexity, it must have required a scribed formula. You mean to suggest Luis possesses a written composition of the curse somewhere? And if we can find that... Yes! I'd wager, even if we can't kill Luis, we might still have a shot at breaking the curse. But that attack took place years ago, didn't it? This curse's formula could be lost for good. We have little choice but to hope it's not. I'm not saying it would be easy. And the real trick will be finding it. We wouldn't leave it unprotected. That reminds me. A crier for the church was handing these out. A flyer for the Tournament for the Throne. This popularity contest is state-sponsored now. An interesting gamble for those politicians. I like the bit about all this being in the interest of fairness, those weasels. But saying it's being organized by the state. The throne's empty. This smells like the theocracy at work. Probably Forden himself. You think Forden's looking to fix the competition in his favor? He's been in first place this whole time. In the interest of fairness, remember? If he wins a fair race, he gets legitimized, and Luis gets put on the back foot. That bodes ill. Those with existing support could easily solidify their claim. Even should His Highness wake, he may lose the throne. If we don't hurry and find a way to get close to Luis, we're sunk. Ah! What are we supposed to do? Jovemestre virou pra ele. Parafraseando mamãe falei, quem não joga ciberbug é burro. Burro. We'll make Luis come to us. How would we accomplish that? We're but strangers to him, and he gains nothing from it.
Let's enter this tournament for the throne. Huh? Hey, were you even listening to us? Besides, the prince isn't exactly in a position to take part in... Wait. It sounds crazy, but I think he might be onto something there. This could be just the excuse we need to get close to Luis. He doesn't care about your tribe so long as you prove capable, yes? That's what Zorba was saying. Which means, even though the world looks down on you as an elder, having the power to kill humans puts you in his good graces. You're going to make him a candidate for the throne? If all we need to do is get Luis's attention, then that's sure to get the job done. If we're lucky, he might even try to recruit us. I see. An undercover operation, is it? Quite a gambit, but it may well be our best chance at finding... Just hold on a second. Getting Luis's attention is all well and good. But remember who's actually risking their life here. What do you think? Having heard all this, do you want to enter the running? Of course I do. No hesitation at all. Right. Valeu, Jean. Jean B virou membro. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. No matter who someone is, they deserve a fair country. If it's to help achieve that, I will stand for the prince as a candidate for the throne. Sheesh. So much for being a guide. Now you're the one leading me around. Your resolve has marked you a fine fit for the role. I have trusted you with my life before, and would gladly do so again. Good heavens. Haven't you put yourself in enough danger? Listen to me. I don't want you going down the same path he did. Are you really this set on running off again? Yes. I've got a job Fala to do. Baltar, já não gostava muito do mamãe falei, mas depois de ver ele respondendo a você cheio de arrogância, agora mesmo que nunca voto nesse merda, se algum dia ele vier, eu vou de nulo. Também achei desnecessariamente arrogante, né? Mas... Huh. Familiar words. I'll be cheering for you in this mess of a competition. Truth be told, I wish I could do more than feed and shelter you. What's the competition? It's a big grand race to see who will be the next king. The whole country will be watching. So you're going to try and become king? Wow! Then I'll cheer for you as loud as I can. You have your first advocate, it seems. Suppose you'll have to actually try for the throne now, eh? Your Majesty. That was the plan from the start. That's the spirit. Well, if we want Luis to notice you, we'll have to make quite a stir among the people. Maybe... Does that mean you're not coming back? No, we'll be back. I don't like when it gets lonely. Maria. But I'll be cheering for you. I hope you win the race. You be a good king. We'll see each other again. You better not forget. Now, we'd best get registration out of the way, but we'll need some legs for the journey. It's mostly lawless wastes between cities. Judging by this specified deadline, we are unlikely to reach the Principality of Oceana's capital in time on foot. I bet all these fancy nobles have their own gauntlet runners to ride in. A carriage might save our chances, if we could find one. Perhaps we split up for now. I'll leave you two to the registration.
They should be taking entrance at the recruitment center. This should be the place, right? Excuse us, we're looking to join the tournament for the throne. Aye? Bit young, ain't ya? And who's the kid? He with you? I'm asking the questions here. Did I just hear you right, mate? Don't make him mad. You're gonna make this more difficult. Well, I'd not have thought it, but you're an elder, ain't ya? And you want to be king. Well, the novelty of it might win you some luck. Could you just do your job, please? Can he register or not? Ah, an elder. Weren't you in that pack of recruits that went off to the northern fort? Thought I heard they were all wiped out. What? We got a deserter turning up. No, they said he'd just dragged the company down, so they left him at the capital. He, got on the captain's bad side. Could swear I've seen you before, too. Well, hardly matters with no captain to verify it with. Go on, then. You can represent the lesser tribes so nobody complains. And, obviously, you're gonna need a carriage. Otherwise, the whole thing's off for you. Valeu, Rod. You're obligated to attend the opening ceremony tomorrow. Coroa. It'll be at the plaza at the Grand Cathedral. É difícil porque o boneco não para de falar, cara. As for us, I expect we should see about finding a monster to slay. If it's not impressive enough, Luis won't look twice at you. Some postings over there. They should be offering bounties on monsters the guard can't handle. Looks like everyone else had the same idea. One of these bounties is bound to make me stand. Hang on! There's nothing but small-time contracts here. Are you not here for this tournament, then? Bit slow, I'm afraid. Most of my worthiest monster bills have already been snapped up. How about requests on anything aside from monsters? Bounties include criminals too, right? I suppose I've got one of those, yeah. Let's see. Ugh, he's horrible. Heisme, a villainous kidnapper. Looks like the army's been trying to catch him for a while now. This might just be perfect. Whoa. You have any idea who that is? That man's an elite. An ex-royal knight, they say. He'd make short work of a scrawny little urchin, you can be sure of that. Besides, didn't you hear what it is they're actually looking for? Oh, of course. It's about whoever can bring in the biggest monster head, right? If you imbeciles can't even get that straight, you've no chance at winning. They want kingly types, not children play acting. Stuck up little... Is that the kind of competition we can expect? He was right about the rules, though. What are you thinking? Don't worry, I know what I'm doing. We're supposed to get a monster's head. So why are you going for a criminal? Any idea what he's up to? Talvez criminoso tenha uma cabeça bem grande. Maybe this criminal has a really big head? Come on, that's a stretch. And if he had a gigantic head, you'd think they'd mention it in the contract. Don't worry, I'll explain everything. As long as you can convince Hulkenberg, I guess. Ho there! Are you really taking the bounty on Heisme? You three must be heaven sent. Please, would you listen to our plight? Your pardon, gentlemen. I'm Barton, a guard captain for Matira, a town to the south. A guard captain? This fellow's made some powerful enemies. We can't afford lenience. On top of his past crimes, Heisme has stooped to abducting our wee ones.
our children. If our city becomes known for nightly disappearances, what sane resident would stay? Community and trade will dwindle and die. But he's just a lone kidnapper, right? Even if he's some infamous criminal, why can't the guard handle it? That's the trouble. He makes his hideout somewhere too dangerous for our soldiers to tread. Deep in the territory of vicious giant worms. We've no idea how he manages to operate out there without getting devoured himself. I see. Tricky problem indeed. I'd no choice but to swallow my pride and post a bounty. Yet no matter how many times I renew the bill, a pitiful sight, isn't it? A soldier who can't protect his home, whether by strength or by surrender. Laugh if you must. We would never laugh at such a plight. You only cast away your honor in the name of protection. Nothing pitiful in that. Swallow your pride no more, man. We'll take your contract. Thanks to you. That you'd accept such a perilous request, even with this tournament looming over everything. Closure. Thank you all, and thank God for bringing you to me. In that case, we shall meet in Matira, the old castle town. Please, make haste. Well, no backing out of this now. You sure this is what we want? Way I see it, if we want to make a big impact this late, it's going to take some creativity. Besides, this is apparently a knight-turned-kidnapper. The man can't be allowed to go on. What would His Royal Highness do in our place? I guess that's fair. I'll convince Hulkenberg. Somehow. You go on and accept the contract. Pera aí, pessoal, deixa eu suar meu nariz aqui. Breno Sobral enviou.
E aí, vocês estão gostando do jogo? Porra nenhuma. Olha a fadinha no ombro dele. Yakuza eu tentei jogar. Não gostei. Psychonauts eu quero jogar. Quero jogar aquele Harold Halibut. Máfia 3. Não, Máfia 2 eu zerei na época do lançamento. Oi, oi. No, thank you. Hey! Let's focus. Não precisa encontrar e capturar Hansen, um notório criminoso responsável por uma série de sequestros em Martira. Apesar do prêmio por sua cabeça, ele continua solto. Let's call it. No registration issues, I trust? No, indeed. And we found ourselves a perfect target. Fine work. Stroll? See? She's convinced. Nothing to worry about. Don't worry about it. I'll prepare a map of the surrounding areas as well. But never mind that. Have you found us a kingly carriage? Well, I have made some arrangements. How best to put it? The vessel itself is without peer. You don't sound too sure about that. No, I'm certain. All I mean to say is, well... Well, under the circumstances, I'll take what we can get. And setting that up in a day. Not so bad having a knight on our side. You needn't speak so. In truth, I've just resigned from the knight. Though 'tis only my bond of service I relinquish, not my title. We will shortly be seeking Luis's esteem. Should it come to light that I am a knight in active service, it may jeopardize our efforts. Still, you didn't hesitate to leave. I can tell you're serious about this. It was not an abrupt parting. I've come to doubt the Order since returning to find them serving the Santifex and not the Royals. Those who refused the Church's rule were cast out for their defiance. I only hope those fallen knights found useful employ elsewhere. Sounds like you've been through a lot too.
Well, in any case, we can focus on our bounty contract now. Let's make sure we get some proper rest tonight. Pô, o jogo é praticamente um livro, né, cara? Let's rest. Fancy a bit of info? Want in on this? Just between us. Manjula canibal. Hey. Yeah. Now then. Don't push yourself too much. What? A fadinha mole vai entrar no quarto da Huckenberg. Good night. Can I come in? You can't sleep? No, that's not it. You're all leaving tomorrow, right? I'll be cheering for you. Oh no. I promised Miss Fabian I wouldn't cry. It's all right. I won't tell her. Papa was trying to stop a bad man, you said. Dodge underline 10 virou pra ir. Pagando a taxinha do amor. Que fase. Valeu, cara. And that's what you're all doing too, isn't it? Please come back home safe. I'll be waiting here as long as it takes. It's a promise. All right. The next time I see you again, can you tell me more about the outside world? This one's important. I never got a chance to say this to Papa. So, thank you. I'll go to bed now. Captain, may I have a moment? Good night. I was hoping for a chance to speak before we set out. Since our meeting, I've done nothing but impose on you. Now you risk your very life for this cause. 'Tis no easy burden. It pains me to see. When I think of how this may yet save His Highness, I lose sight of all else. Such disregard ill becomes me.
Don't worry about it. 'Tis kind of you to say. But that book... We met once before, on a carriage bound for the capital. Do you recall? I remember your stunt getting me flung in the wastes. My apologies. I thought only to minimize casualties, one way or another. So, 'tis a novel envisioning an ideal world. Curious to see a utopian novel these days. I'd thought them long since banned. You needn't worry. I've no intention of taking it from you. I've sometimes wondered why such books were forbidden. Rumors say the Sanctists objected to their contents. Yet I wonder, how could a simple book have possibly stung them so? Do you mind if I read a passage or two? So, it is a fiction written as if a personal account. This chapter seems to concern the system by which the nation's leader is decided. In this country, one cannot become even a statesman, much less sovereign, without the consent of the people. Those who aspire to statecraft must first solemnly swear before the people what they will do in service of their country. Should they earn title but break their word, they are denounced and stripped of power. Such is the authority of the people. In this way, it is the people who are the land's true king. Quite the opposite of our own country. Now I see why our upper echelons would abolish such text. Had our lands embraced such accountability, perhaps His Royal Highness would not have suffered such a fate. No. As a knight, 'tis not my place to say. I must clear my head of these fantasies. In the end, clinging to a dream will do me no good. Oh, I suppose 'tis not so bad to dream now and then. It takes power to walk the path of our dearest hopes. Perhaps that is the purpose of this newfound strength. My dearest dream, 'tis to save His Highness, even at the cost of my life. Time marches on, and the age Pô, eu acho que se as pessoas pudessem decidir quem vai ser o rei, é pior ainda. Juna! Lady Juna! Quem é essa? Faraway sky, blue and clear. Echo my wish, so that all may hear. One and all born to this land, as here we stand. Let us greet the rising dawn, hand in hand. Faraway sky. Faraway sky so clear. Let my wish echo far beyond the Ué, ela é Elda também? Even I'm feeling the heat. Well, I suppose it's time to fan the flames.
Ladies and gentlemen, welcome one and all to the inauguration of the Tournament for the Throne! For the first time, the crown is anyone's to claim, as long as the aspirants can complete 3 grueling challenges. Wow, a Sanctus Crier! He's perfect for this! Let's discuss the venues. We kick off in the west, in the Pearl of the Coast, the Principality of Oceania's harbour city capital, Port Brilehaven. There, they face their first challenge, the Exhibition of the Brave. Each contender must bring back the head of a monster, a mark of their prowess and courage. Next, our would-be monarchs head east. Upon the misty peaks, we arrive in the Principality of Montario's beautiful city of faith, Altaberry Heights. And finally, our heroes make their well-deserved return home to Grand Trad. But first, let's do introductions. It's time to meet those risking their lives for the crown. Closest to the throne, I know him, you know him. It's Sanctism's one and only 78th Sanctifex, His Eminence, Forden! Victory to Sanctifex Forden! Eu queria que esse aí fosse o rei. Você vê que ele é tipo padre, né? Ambition, nor any heated calls to action. All I wish is to restore order for our Valeu, Renos. and to safeguard our land from the threats beyond. This chaos we face is but one of God's many trials. Let us restore our kingdom's glory together! Cadê o Luiz? O Luiz não tá aí ainda. Come next to His Eminence's champion, the very spear in his hand, the warrior monk captain of the crown theocracy, Master Guido. Ih, caralho. I come before you only in loyal service of His Eminence. I relinquish the throne to him gladly. But those who would seize the crown by force, I will teach you to fear God and to fear me! So much for this being a fair competition. How many horses do the Sanctus have in this race? Still, it's not over by far. The Luis supporters won't take this lying down. What cowardice, Crier! Where's Count Louise? All right, settle down. At this time, I can report that Count Luis has not applied to enter the tournament. What? He's not even entering? Then what becomes of us? Our entire purpose in this race was to get closer to him. Don't worry. He's definitely paying attention. He's only in second as it is, so we can't afford to ignore this whole production. Sit tight. I'm sure he'll make a move soon. All right. For those Count Luis supporters, you might want to meet our next entrant. A rising socialite, a man of ambition, godless and fearless, the brash young warrior serving Count Luis, Gladel, the Black Hound. Him? So he was one of Luis's men. The fallen king embraced Sanctism and all its holy tenets, and for what? He was nothing before Lord Luis. Look to the sky all you wish. No god can save you! What our country needs is power! Well, it's not quite all the contenders, but let's get on with the introductions. The great liberal merchant, it's Roger Ward. By war, by conquest, by right, it's Rudolph Kraus. In it more for the gauntlet runners than the throne, it's Lena Caden. Sure to be popular by pledging free drinks for life, it's Loveless O'Shea. Uplifting the beautiful and deposing the hideous, it's Milo Maurizio. Wow. If we lose this, I think the country has some even bigger problems. Now, I do believe we have one final candidate. Do we have an Elden boy present? Come on, let's see a face. What? An elder? Disgraceful. Is this the only way you could think to distinguish yourself?
By the way, the ride you applied with still hasn't arrived. And if it doesn't show up by the time the noon bell rings, you're disqualified. All right? Hey! What's going on? That nitwit! What is he doing? So, contestants, are you ready? Ih, é o Luiz aí. What? Last, I say! Wait! Found your behave! A land runner? It's quick! Wait, it's headed right for the... It'll crash! Whoa! What the heck is that? Wonderful. So much for a first impression. What ho? Isn't she a marvel, chums? You don't! Ah, é o carro dele. Down the cathedral! Have a care, you buffoon. 'Twas bad enough when Luis did it the first time. That feckless, shameless old fool. Not bad, kid. Guess you've got some interesting tricks up your sleeve after all. Right! I'd call that a full roster. Ladies and gentlemen, race across the land. Go! Prove yourself worthy and earn your crown. For the people, for the throne. Let the games begin! We must take to the road. Come on, come on! So fast! Gotta hold on to something or I'll get blown up! It's incredible! Just a sec! Can you hear me? Let's see. Bom, eu posso partir pra lá, mas eu posso vir pra cá? Oh, I smell trouble. Oh, I smell trouble. Ow! Oh. Spectacular. This is amazing! I don't know a thing about gauntlet runners, but even I can tell this is a hell of a craft. I can hardly believe she's ours to drive. You're telling me, lad? Feels like ages since I've been out on the open road. This girl's been waiting long enough for her time to shine. So this is what you use to talk with the driver? Convenient, that. Look, old fellow, are you really on our side? You realize we don't have funds to pay you. Money? Ha! I'm not in this for the money, boy. What I want is a little gusto. What? It is at that. That's the ticket. It's been so long since I've had a good chinwag. Brilliant, isn't it? Ai, caralho. Yeah. You've a good head on your shoulders, boy. Yeah. Where to, ladies? The world is out. You certainly are a different person behind the wheel. Hey, Hulkenberg! Can we get an explanation yet? That man is Neurus. An Ishkia, if 'twas not obvious from the wings.
And despite everything, he was heir to a noble house and personal machinist for the royal family. What? He's a master engineer, of course, positively peerless. But as you can see, the runners get him a bit... Melhores? Are you... Even amidst all this commotion in town, I find you buried in your work. Too much to do. As always. To business, then. I must ask a favor. Would you be able to ready a carriage for me? No new commissions, no time for them. Ask another right. It is not a new one I require. Before His Highness disappeared, did you not accept a contract to build him a... Without a formal owner, I reasoned that it must now lie unused. I was hoping I might borrow it a short while. But, pish and tosh, woman. She is for royal use and naught else. 'Tis an unreasonable request, I know. But I'd not be asking without a grave need. Might I at least see it? I mean... 'Twas specially made for His Highness, yes? Not a work you'd have sold off. Where lies it now? I've deadlines to meet, dash it! Off with you now! Leave me be! You've been acting stranger than usual. What? Whoa! Good God. Is this a gauntlet runner? The very craft commissioned for His Highness the Prince? Even knowing His Highness was gone, still you toiled away. Oh, Neuros, you are an inspiration. Yes. Right. However, for a craft meant for the royal family, it is rather excessive, isn't it? Did you really build this vehicle exactly to their orders? You cannot mean... Well, at first, certainly. I followed the blueprints exactly. But then His Highness died, and... well, I could... A masterpiece like her? Collecting dust in storage? No! Unacceptable! I'm working toward a dream. And this... You imbecile! A lowly, brazen court engineer butchering His Highness's inheritance for a hobby! For this mania! You embezzled the royal treasury and disrespected his legacy! Mercy, please! Look, take my head if you must, milady. But leave the Balliol run... Look, this runner... Then I suggest you cooperate, for both our sakes. Finish your tinkering by tomorrow and bring it to the Grand Cathedral as soon as you can. Eh? What's all this now? You play the proud soldier at me and then pluck it for your own schemes? 'Tis no scheme. I would use it for His Highness's sake. For His Highness, eh? Hold a tick. Haven't you been looking for him? Wandering across God knows where, last I heard. So if you're back now and now you want a gauntlet runner for His Highness? Is His Highness still alive? That's it! I've got you, haven't I? 'Twas His Highness who gave you refuge while you were only a heretical scholar condemned by the Sanctists. The time has come to repay His mercy. Understood. Is that enough?
Can this old duck really handle an undercover operation? I know what you're thinking, but 'tis at least true that he feels an undying debt of gratitude to the royal family. Pish and tosh, boy. A little faith. Not to brag, but this old duck's craft might be the fastest gauntlet runner in the kingdom. Why? I think. Maybe. How encouraging. All I want is to push this runner as far and as fast as she can go. Show her off to the world. And you? Well, I presume you'd rather work together than have to war. I don't know about this, but I guess we'll just have to trust him. What do you think? Well, if we die, we all die together. Ha! The boy's bold as brass! 'Tis not an invitation, you dolt. Either way, he knows the prince is alive, so we can't just leave him to his own devices. We're all in the same boat. Or runner, I guess. You lot can handle the fighting, and I'll handle all the driving and grease work. Just make sure you've got a proper plan for all this mess. This guy's got no filter. But he has a point. We do need to talk strategy. So, summing up. Our first trial is to slay a monster. We take its head as proof, then get it to the goal line before the... Our destination is Port Brylehaven, the capital of the Western Principality of Oceania. It'd be a trek on foot, but this gauntlet runner should make it a snap. So getting the bounty's head is our next move. And our target is a nefarious criminal who's been kidnapping and selling off children. Right? A criminal? Did the task not specify a monster's head? Don't worry, all part of the plan. We don't need to win this thing, we just need to get Luis's attention. Everyone's going to show up with monster heads, and we shake things up with a felon. A knight-turned-kidnapper at that. Shows them we're there for justice. But to deliberately violate the rules, we risk being disqualified entirely. Then again, 'tis just as likely to win the people's attention and thereby Luis's. What do you think of this plan? I trust all of you completely. Good enough for me. A captain's got to trust his crew, after all. The bounty's Heisme, an ex-knight. I realize that's a little close to home, Hulkenberg, so if you'd rather hang back... No. His title is precisely why I cannot let his atrocities stand. And yet... 'tis strange indeed that we are hunting a mere man when the trial demands a monster. Then again, our true aim is beyond the ambitions of any other aspirant. Our fate rests in this plan of yours, Stroll. Thank you. I'll try to ensure your trust isn't Righto! Then our course is set. Et merde.
Pô, acabei pulando sem querer, cara. Oh, yeah? Oh. Got it. Porra, olha as camas. Oi, gente do canal. Jean_as virou Prime. Virou otaku depois de encontrar sua patotinha em SP, velho vagabundo. Matheus Nascimento virou membro. Valeu, Matheus. This? Hello? Spectacular. Caralho, então a viagem é...
Esse jogo realmente parece um jogo de PS3, né? Sei lá. Come on. Got it. Okay? Hey. Falk enviou. Salve, velho vagabundo! Acabei de zerar Yakuza 0 AQ. E é uma obra-prima PQP. Joga essa porra logo pra fechar o ano com chave de ouro. Cara, eu tô gostando bastante do jogo, cara. Pois é, tem isso aí, né? Se eu jogar só em live, vai ser difícil zerar. Porque deve ser um jogo muito grande. Hey. Now then. Pois é, mas são 80 horas, mas é muito diálogo, cara. E diálogo o tempo inteiro o jogo. Speaking of. What's that about? Oh, I see, I see. Then... E tipo assim, eu queria ler tudo pra vocês, né? Mas, caralho, se eu for ler... Porque quando eu leio pra mim, eu leio rapidinho. Se eu for ler pra vocês, fudeu. E é ruim, assim, porque fica uma sensação de que eu não tô dando nem atenção pra quem tá assistindo a live. Time marches on, and the age of a new king draws nearer.
É, eu vou ficar sem voz, ainda tem isso. Good morning. True. I knew it! É, o mapa é pequeno, né? Hey. I see. Well met. All right. If so, I'd say that's why. Well then. No. Well. Yes. True. All right. All right. I say, we could stop for a break.
Coming now into view is the tree of... Wow. That's... Certainly. Leon Kennedy enviou. Baltaar, eu peço desculpas. Na live de 2022, eu vim te zoar na live da apuração quando o Lully ganhou. Fui influenciado pelo Nando Moura. Com o dólar assim, meu sonho da cabiculinha acabou. Hey. Yeah! Hmm? Yeah. Hey there! Huh? Huh? However, All right. Pessoal, deixa eu tomar um remédio aqui. Dezinho Peida Leite enviou. Boa noite, balbesta. Veio da Baster.com e não aprendeu porra nenhuma. Se achou esperto e perdeu dinheiro, e agora fica se metendo em política. Você está abrindo bem as nádegas pros ferros. Eu ter vindo da Baster.com fez eu conseguir juntar o que eu juntei, né, cara? Se tu tiver 1/9 do que eu tenho, tu tá bem.
Vocês não cansam de ficar brigando, não, cara, aí? Yep. Ah, ele muda a roupa, né? Well met. Be well. Yeah. Well met. Falando Zorra ganha dólar, pô, você não tem. Você não tem a menor noção. Esses caras não estão nem aí pra porra nenhuma. O cara ganha tanto dinheiro que não faz a menor diferença. Ele ganha em dólar, em real, em Bitcoin. Certainly. I see. All right. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Pô, tinha que vir um monstrinho, né? Pra gente lutar, tipo um Final Fantasy, né? We're out of the desert! Oh wow, I missed all this green! Oh, why is it so bumpy? That'd be the change in terrain, lad. See, you got to let the suspensions get used to hard ground instead of soft sand. Must be nice to fly everywhere.
What the? Did we just crash? Of course not. That's a cannonade. My star is rising! Ah! Caralho. Sanctism will reign! Os caras estão brigando, cara. It's them. Remember, from the opening ceremony, I think one of them is Guido, Forden's confidant, and the other is Luis's man, Gladel. Prominent candidates. Shouldn't the king's magic petrify them for their aggression? No, see where they're aiming. They're not shooting to kill, just to take out the opposing runner's legs. Stuck out in the wilds with no working runner. Whether they survive or not, they're dashed well out of the race. So 'tis a clash to halt each other's advance. Damned fools couldn't resist a show of force. Look! Over by the legs. That crier is there too. I see. Acting as witness to the higher candidate's conflict. It seems Gladel cannot match Guido's firepower. What's our plan? If we just hang back and watch, Godot's gonna win. And Forden gets a leg up on the competition. Não, não vou me meter não. How about we see how it plays out? No, I think we should step in on Gladel's side. I know, I don't like it either, but if we want Luis's favor, this might be the strategic play we need. Agreed. Let us ride to Gladel's aid. I say, hold on. You realize you're a no-name candidate, eh? If he wants to shut you out, he'll not have to aim for just our legs. It's a runner, isn't it? If things get too dicey, we'll just run. Didn't you say we had the fastest craft around? Fine. Suppose there's no room for caution if we want the world's eyes on us. Okay then, it's settled. Let's make sure he owes us big. There should be an external runner phone out there. We're here to help! Withdraw, Gladel! Who goes there? Why do you stand for Luis's forces? Well, sorry, can't get into it now. That corner runner. You're that commoner candidate who destroyed the Grand Cathedral! Was that not enough? You would profane the sacred a second time! So be it. In God's name, be thou punished. You dare interfere in my fight! Know your place! Is it fame you seek? You thought by confronting me, you might lift your own names? Then you chose the wrong opponent. I hate to interrupt, old egg, but it's a touch more complex than that. We of the Crown Theocracy's monk army have silenced all who would oppose the eminence of God. Your petty ruses are beneath me. Now you shall know how powerful... Remember, the king's magic means we cannot move to strike Godot himself. Go for his followers first. We'll thin their numbers and turn the tide. Go, my brethren! Put the fear of God into these impious commoners! Don't forget about the petrification magic! Warrior!
I'll cut you down! By my sword. Warrior! Oh, Mystic Purge! It's okay. We can... Imaginei já que ele ia resistir. I'll cut through! Oh, near flesh wound. What could you hope to achieve? He knows we can't attack him. He's toying Give with me us. your aid! Go! Closer than I thought. It's too early to go to his Let side. justice prevail! Sever! To him, I will fight I with pride. return. I'm all prepared. Seeker! Wind! What could you hope to achieve? Don't underestimate me! Let's make an end of it! Show them our might! I'll cut you down! Is everyone all right? Join with me! For all that we strive for! More resilient than I expected. I would lose nothing by conceding this fight. For the sake of my dear brethren, I must now feel the righteous truth of sanctism. Does this mean he's getting serious? Rise, my brothers! Get in there! Sanctism will reign! Captain's hurt bad! Still fight! Let's get him some healing! Come forth, royal soul! Hold on. Not now. In the name of... I call upon royal power within! Behold my power! Come! No. Vai ficar muito fraca ela. This should help. Resistance is futile! Take this! Take this! Hulkenberg's Here they back! come. Someone heal her! I won't hold back! Fire! Hulkenberg's Witness in bad me, shape. brethren! She needs help. Let's get on with it! Go! Hack and slash! Right on target. No. Nice one, Stroll. It's not over yet. Here! The freedom of a wanderer. Seeker! Scour! Sanctism will reign! Captain's hurt bad. Let's get him some healing. I can still fight. Sanctism will reign! Please, Captain's like down. this. Brace yourself! Someone help him back up. No holding back! Not nothing. Moving to the rear! Hey! I shall vanquish Hey! evil! Wake up! We're still in a fight here. I'm stepping back for all that we strive for! There! I can still fight. Take this! Sanctism will reign! Hulkenberg's badly Not wounded. yet. Someone heal her. Let's go. Is there into the rear guard? Hulkenberg's in bad shape. She needs With help. healing power. Thank you. Now, what's the play? Are you prepared? Are you well? Thanks. By my sword. Let us fight as one!
Into the fray! Come! Shine! Sanctism will reign! Sanctism will reign! Hulkenberg's badly wounded. Someone heal her! Seeker! We're not out of this yet! I'm obliged. In the name... I call upon royal power within! Observe the enemy. Allies, together! To the rear guard, warrior! Oh, mystic purge, still standing, I see. Sanctism will reign! Is that all? The captain's hurt bad! Give up now. Sanctism will reign! Brace yourselves! The captain's on his last legs! Someone Seeker! get him healed up! Let's do this! Tis yours. Ah, resiste. I'll cut you down! Damn Not done yet! Sanctism will reign! Still stands. Someone heal her! Not fall so easily. Sanctism will reign! Hulkenberg's down! Get her back up! Porra, dei mole, pô. Come forth, royal soul! With healing power! Helpful as ever. Hulkenberg's Can't down! afford. Are you prepared? Help her get back in the fight! Let me rethink this. This should work. Meet the weak points! Keep it up, Stroll! Wind! So, the faithful are broken before you. Yet your desperate struggling is for naught. You cannot defy the inevitable. I am immune to all your wicked harms. Oh, he gets to do whatever he wants, and we can't even get near him! Bend the knee and yield to the divine truth of sanctism. Now, are you prepared for the end? Ha! I think not, you rot! What have you done to my gauntlet runner? We've nothing to lose. At the very least, I can thrash your old clunker until it's inoperable. This is a waste of my time. So be it. You'll face your divine punishment soon enough. Phew. Finally, he took the hint. Hey! Get down here! What are you playing at? You think I owe you now or something? I would have been fine without your meddling. Are you hurt? Of course I'm not hurt! Look, what are you after? Why, Gladell, surely you can spare some manners for a crew that saved our lives? Honestly, that got a bit ugly for my liking. Well, well, well. Do my eyes deceive me? Juna the songstress in the flesh. What brings you all the way out here? A little tryst on the road, is it? Nothing so saucy. I'm afraid this cad's just my chauffeur. Now please, darling, a little privacy, or I'll have to charge for an interview. Fair enough, miss. Fair enough. Nothing you're not used to. Consider me chastened and shooed. Besides, I might have found another angle here that's just as promising.
You surprised me out there, love. You bested Godot. So you're not just a pretty face. You were more help than my useless driver, at least. Look here. However talented and famed a Olha o songstress, cara ali, igual o Prata Games. you must remember to contain yourselves. Songstress? Wait, is she the same Nidia lady who sang at the opening ceremony? Aye, but that's... oh! I'd know those suspensions anywhere. You had Caden workshop on this, eh? Yes, those are quality parts and no mistake. Luis really shells out for his... By the crown, you can't be serious! She is Juno! The kingdom's greatest singer! The dulcet diva! Oh, this is preposterous! Surely I can't be the only one starstruck? Really? No one else wants to shake her hand? You're an interesting little ensemble. Wait, is that a fairy? A real living one? Hey, up there! An airborne gauntlet runner. He's actually finished it. Yeah. My lord, Luis. How kind to provide a personal escort. So that's it. I thought it was strange that a candidate like Gladell got stuck playing someone's driver. But she was still the Sanctist's pick for the opening ceremonies? Guess even Forden's camp has to bend to Antônio popular César opinion. enviou: Baltar, escuta a dica do mago. Não esqueça de utilizar a mecânica de posicionamento. Quando for usar cura, buffs ou itens, acione o personagem para trás, assim tomando menos dano. Vai ajudar. My humblest apologies, my lord Luis, for this travesty, especially when you had graced me with the privilege of bearing the lovely Lady Juna. Glad to see Lady Juna's safe, at least. I could have crushed that churchman like a bug, and I would have if these insolent fools hadn't. I'm sure. Sorry, don't much care. It would seem you had to clean up my associate's mess. I'd like to express my gratitude, but if I might ask, who are you? We're your supporters. Hence your retaliation against Godot, then. He's also a candidate, though his name doesn't carry any weight. One would think you commoners, but for the Lady Knight at your side. And you have a gauntlet runner. Most curious. What made you decide to enter the competition? Looks like he's more interested than we anticipated. This might be our chance, so choose your words wisely, okay? I want to help you, Count Luis. Oh? You fight in my name, do you? Really now? So, you thought you'd step in for a little self-promotion? We want to help anyone in need. That's what we believe in. Anyone? Most interesting. However, my immediate needs are met in terms of swordhands. Oh, come now. Don't they have a certain charisma to them? Why? I dare say I saw them use magic without igniters.
Please, I know we can help you. We want nothing more than to see your vision realized, Lord Luis. You do know what that vision is built on, don't you? If you would claim yourself my ally, then prove your power before all the kingdom's eyes. You can't change the world without power, after all. If you can manage that, I'll consider your proposal. See you, loves. Don't think this changes anything. Come on, Hector! It soars like a damn bird. Right then, that could have gone worse. We were lucky we managed to connect with Luis this early. No thanks to that Glodell. Even should we be accepted, he'll be no ally of ours. Well, at the very least, Luis knows our faces. All we have to do now is avoid screwing it up. He wants to see our power, does he? Then let's find Heisme, bring him to justice, and show the nation we're a force to be reckoned with. As the chirping Oh, damn it, blast! It's over. The end of the road. Let's say we go check on him. Hey! Nurse, you okay? Oh, you two. Terribly sorry. It's nothing, really. Is there something troubling you? Ah, well, I suppose you could say that. It's just the runner, you see. I wanted to make her peerless. An absolute beauty, you know, top of her class. Something that would make even old Luis's runner look like a ballet apple cart. Tem vergonha? Faz o L, todo sucesso Balbal. Valeu, cara. I'd not be floundering so much if I just had a bit of spark. A spark? Yes, my girl. A spark of inspiration. A moment of epiphany, like when I saw the lost relic. Lost relic? Doesn't ring a bell. Ah, yes, context. They say that long, long ago, there was a civilization so highly advanced it was beyond all modern understanding. Automation ruled the day. People lived surrounded by machinery with no need to work. Legend has it that they lived lives of convenience, but somehow that civilization just up and disappeared. God only knows what happened to them. Sounds kind of far-fetched already. Hear me out, would you? The point is, once in a stretch, you hear about someone unearthing relics from those days of yore. Absolutely inscrutable to the layman, don't you know? But those in the know would recognize such a prize at a single glance. Have you ever seen one of these yourself? Oh, yes. When I was but a young sproglet, there was this loony old inventor in my neighborhood, both quite... That old fellow only showed me his find once, but even seeing it lit a fire in me. Like, being... After that, it was like a boiling pot. Ideas, ideas, ideas rising to the surface. And my tinkering always came out marvelous. Some proper court engineer work. Something about it utterly captured my imagination. The lost relic, I mean. Wow. You could try getting him to show you again. If only I could. That old fellow went back to his own hometown. That single solitary glimpse of the old goat. He told me he'd leave me the relic in his will. Okay, so where's this guy's hometown?
Oh, some tiny hamlet somewhere on the outskirts of Martira. A village by the name of Camiro or some such. This one's important. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Oh. Isn't that... Ah, bonito, né? Tis far more desolate a place than I heard. Not many people out. It's like everyone's afraid of something. Ah, you're here. I've been hoping you'd show up soon. I know it's been a while, but we pledged to help you. Glad to hear it. I'm sure Lady Joanna will also be pleased. Oh, your pardon. Lady Joanna rules this city. She's also a most holy sanctoress of the Sanctus Church. She lives there, in Criganti Castle. I take it the locals are hoping for His Eminence Fortin to win the tournament. Aye, naturally. No sane and righteous man would want Luis on the throne. Speaking of, I heard there was a scuffle on the road between two candidates' gauntlet runners. The criers say Fortin's ally suffered the worst of it. Ah, well, that's Luis's camp for you. I assume it was them. I mean, some nasty characters at his heel, eh? But surely all fights have casualties. I suppose. Hey, read the room, will ya? Captain, are you sure we can trust these strangers? These bounty boarders are always in it just for the money. Looks like his officer's not on our side just... Dinna be rude, Morris. They've come a long way for our sake. Now, I'm sure you must be knackered from the journey. Let me show you to an inn. You can try our local speciality, perhaps. Ah, you've a local delicacy. 'Twould be a welcome treat. You chaps go on. The old girl needs a bit of maintenance after carrying us so far. Can't that wait until you've eaten? Too much at stake, lad. Go on, don't worry, and I'll sort her. Might well fix the bad... Come, everyone. This way. Tô cheio de fome. Is this some kind of smoked dish? Roasted larvae of the giant sandworm. It's Martira's culinary speciality. Cooked to a delicate finish, just enough to preserve all the natural juices and flavors of the innards. Oh good. Larval innards. A mulher come qualquer merda, né? Texture, to be sure, but the taste is divine. You're completely serious, aren't you? Something the matter? Do try some of your own before it gets cold. Looks great. What is with that smile?
You fairly eat with gusto, young man. Passion worthy of a royal candidate. How was it? Sometimes the insides can twitch a bit, but it's harmless, I assure you. Would that I had time to try more of your dishes, but... to business. Can you fill us in on the details of all these kidnappings? Aye. Our wee ones have been going missing for at least 6 months. All told, we're looking at 15 children now. And you think this Heismay is your culprit? I'm told he's a disgraced knight with nowhere else to turn. We've no proof, but the pieces fit. Seems to me that with nothing else to lose, he's gone rogue. For a man who claimed a knight's honor to stoop to such horrors. 'Tis unacceptable. We must end this quickly, for our sake and his own. If I recall the brief, it'll be quite a feat to even get near this Heismay. His hideout was in the midst of the sandworm's territory, yes? Aye, well remembered. He certainly isn't going to make this easy for us. So... is Heismay's hideout way out here? Here's where we... Alright. Here's where we are now. Now that you mention it, I have to wonder how he can even survive out there. We've been chasing any lead we have, but we can't figure it all out. We're in over our heads. We'll get this job done. We're awful grateful to have you. And don't worry, we'll pay you what you're due. After all, nobody else in the royal capital would give it a second glance. We help anyone in need. That's why we've come this far. Inspiring words, young man. Now, I hope you're not full yet. We've a whole spread of other dishes for you. Now this is the pride of the town. A fine sweetmeat made from the juvenile sandworm's entrails. You'll find this tastes as sweet as any together. I'm sure we can find a way to the stronghold without falling prey to those worms. Tis altogether different from the roast. Why, 'tis succulent as a mellow fruit. Another marvel. You must have gotten used to eating anything you had to out in the wilds, eh? I'll schedule a meeting with the Honourable Lady Joanna tomorrow. Please, rest your weary heads for today. If they aren't here to con a free meal out of us, that is. Now, let's go. It's been a while. Exactly. What now? Bom, galera, eu vou dormir que já tá tarde. Mas eu ficaria jogando aqui essa porra até... Tô achando bacana. O único problema do jogo, pra mim, é que esses cortes deixam ele muito picotado, né? Tipo assim, é muito combate e pouca ação, né? E Yakuza é 1000 primes. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Edson Neto enviou. Salve Baltar. Esse jogo tem uma porrada de diálogo. Eles são ao menos interessantes? Você São. tá curtindo o jogo?
Acha Isso é ele o melhor maneiro. de 2025 até agora? Acho ele melhor de 2025, mas nem é 2025 ainda, porra. Não sei. Tá bacana. Tá bacana. Chega lá, galera.